Which year? No, it will not be. When you have not gone there, there is the matter. 1773 of 2006. How many times you have gone before this mediation? 4 ವರ್ಷದಿಂದ mediation ಆಗಿಲ್ಲ. Monday. Which year? No, it will not reach. No, admission. 30ನೇ ತಾರೀಕು. All right. Wait, mister. Page 10, number 26 to 31. Page 11. Not before me. Page 12, number 38 to 41. Lord, serial number 36. Lord, I would not have asked a time because I'm suffering from cold and fever. Your Lordship may have it just next week, Lord. It is 2006 matter. 2006 ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ್ ಸರ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನದು? ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದೆ ಇದು. All right, on behalf of appellant time period, release this matter on 6/12. 6/12. Very well. On behalf of appellant time period, released on 6/12. Page 13, number 43. Page 14, number 44. Number 1. Who has to file amended appeal memo? ನೋಡಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪಾಸ್. You file it today. Pass over. Argument ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. I have heard the matter in part. No, I should have time for the writing judgment, no? I should have time for writing the judgment. Once a mortgage, always a mortgage. Whatever the decree permissible, we will pass the decree. It is not going to work in this fashion. ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? Months together, time has been granted only on the ground of settlement. No further time would be granted for to argue the matter. If he has got a very great case, it will end in his favor. Anyway, your client has already executed a registered release deed. If he is of the opinion that the registered release deed is incorrect and it has been obtained by fraud, he must file a separate suit seeking cancellation of that registered release deed. That's all. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇವರೊಬ್ಬರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. The parties had already settled the issue. This man came, I am not interested. When he has already given up all his interest, there is no question of he intervening. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಜನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮುಗಿಸೋಣ. ಅವ್ರು ರಾಜಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್.
2005, how long can we show indulgence? I understand. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲರ್ನೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕಾಣಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಗಾಲು. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಒಬ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ is paid by the few of the brothers and that man takes that money and confirms the sale in favor of the present appellant. That is the settlement that has been sought for. I will pay 1.5 crores to you. You confirm the sale in my favor as per the original decree that has been passed, which has not been put to execution. So if a decree has been passed, it is not only on his behalf, it is for the family. Whoever who has given up their claim, they will lose. Whoever who have got the claim will have to work out with the appellant in a separate duly constituted suit. In that suit he can also join. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ? ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರೇನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಂಟಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ಗಿರ್ಬಹುದಾದಂತ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ್ರ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ನೋ, see if one of them has paid the money and ultimately that mortgage property which has been treated as a sale is confirmed, he must go for section 45 TP Act. Contribution if any, he will go for section 45 of the TP Act. That's all. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. It is only to keep the fire burning ಅಷ್ಟೇ. At the most I can grant the time till tomorrow if they want to settle. Otherwise no, let them argue the matter. ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್. ಅದ್ ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ huge money. That itself will be a huge money. They are ready to pay that money and then keep that property for themselves. Aste. Huge money. Right from the year 1952 to today, till today, they have to pay at the rate of 6%. That is a private affair between you, appellants nalli. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, the owners of the property who are the mortgagors, though I had a decree in their favor, did not execute it. These people also had a decree in their favor, that was also not acted upon. ಅದೆರಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲಿಂದ 10,600 OS number 356 of 87, OS number 366 of 367 of 66. These are the matters. In all the three there are decrees, mutually contradictory decrees. How can any court be a party for such things, contradictory decrees? So ultimately it all boils down to one point. Once a mortgage, always a mortgage. Pay the mortgage money. Your suit is only for the question of recovery of the money. They can only file that. Your guy to redemption, we'll pay the money. That's all. ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ಐ ನೋ, there is no judgment from this court. Let it be one from this court. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದೇನಿದೆಯೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿ.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ? ಅವತ್ತಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ನನ್ನ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. I saw the other day the conduct of the party. He only wants the matter to be kept pending. For what? His right is not at all there. If he has got a right, he can establish. While passing the judgment, I'll say so. He can file a suit for challenging the release, that a release in favor of his brother is tainted, fraud, whatever he wants to do. He will have one more round of litigation. When it comes up to the High Court, it will take another 40 years. Let him enjoy that time. Trial court. No, some people are of that nature. I often say litigation is like liquor. Once you get addicted to it, you can't come out of it. ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ, there are many court birds in city civil court. ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. He will be there in the court. And he will know when is the holiday for the court more than any one of us. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ 2-3 ಬೆಂಚ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆಗೆ, ಆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ ಬೆಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಿಂದನ್ನ ಅರ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅದೇ ತರದ್ದು ಕೆಟಗರಿನೇ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ matter, is only interested in keep the matter pending, and no justification when the court has heard for a sufficient length of time, and when the parties agreed to settle the matter inter se. But for this fellow, the matter would have been over 1.5 months earlier. Enough time has been granted, long rope has been granted. Tomorrow, let him say whatever he wants. Shri G. Krishnamurti. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾನುವಾರ? ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್. Shri G. Krishnamurti, learned senior counsel representing Shri N.S. Vishwanatha, one of the appellants, comma 6 short accommodation in order to find out the fees of the amicable settlement, if any, in the matter. This matter was heard at length by this court. First, later on, appellant number estoru, appellant number 2, appellant number 1 has engaged the services of Sri N.S. Vishwanatha after taking necessary no objection certificate from the previous counsel and sought for time. First, at his request, the matter was adjourned not less than half a dozen times. First, as such, there is no justification in granting further indulgence. First, taking note of the fact that the appeal is of the year 2005 and a request is made that all possible attempts would be made to settle the matter amicably, comma, as a last chance, the matter is directed to be listed on 29th of November 2022. In the meantime, the amended appeal memo, aita, 29th of November for reporting settlement stroke further hearing. First, it is made clear that no further time would be granted on any ground on 29th of November 2022, and in the absence of any progress in the case, comma, the matter would be posted for judgment. Awaiting service of notice to R1 to R4, release this matter on 2nd of December. ತಾವು ನೋಡಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. For awaiting service, what is your problem? Yes.
Did you file an affidavit? Affidavit filed. Copy furnished to the, where is the copy? I will serve on the other side. Respondents 1 to 4. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರೋರು? Who is contesting? Prashant Chandra. Where is Prashant Chandra? I am there, my lord. I am only a BBMP. It is between the two neighbors. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Nani ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, but it is between the two neighbors. Correct. The whole idea is that you are made as a party and also government ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Government has made as a party. You serve a copy on them. You send it by WhatsApp to your friend. I'll have it at 2:30. Matter can be disposed of. ಹಾಗೆ sir. Placing this affidavit on record, matter can be disposed of. All Yes, sir. apprehensions of the plaintiff, if any, gets quelled by this filing the necessary affidavit. The matter itself can be disposed of, placing the affidavit on record. And in Yes, case if there is any violation, etc., then you are at liberty to email the affidavit. He Fresh, will send a copy now by WhatsApp or Yes, sir. email. You have your say in the afternoon at 2:30. Yes. ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? Notice to R1C written with an endorsement unclaimed. Service held sufficient in respect of R1C. First, day's time is granted to take the steps for the remaining legal representative of deceased R1. Release this matter day after tomorrow. Yes, Vishwanath. Hmm. Hmm. My suit has been decreed, the suit filed by the written of client has been dismissed. Now what has happened is, one is Malaysia part, the right of who claims to be the secretary of the society which has sold the property to the right of Mr. the appellant. But he had engaged a lawyer. Then what happened, the matter was being discussed the hearing. For 3 months back, he took a no objection from the lawyer. He files an application that I want to argue the case on my own. 14% application has been given, no legal action. ಆಯ್ತು, ಅದು ಹಾಕಿದಾರಂತಲ್ಲ ಈಗ. They are not, he's not even going before the committee. He's not complying with all his objections. It is deliberate choice, delay. Why did you, wait, what happened to your permission application? So I'm waiting for the grant of permission from the party. How can this people come information? I'm ready to go for this. Which is the committee comprising of registrar judicial, no? Committee is comprised of registrar judicial. He will go by 2:30. We will await the report. No, why next week 2:30? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ 2:30ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಏನಂತ ಬಂತದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? What has happened to that notice? The appellant was earlier represented by a counsel, and upon his death, this court issued the court notice to the appellant. First, since the court notice has returned with an endorsement that insufficient address, no other mode is available for the service of court notice. Accordingly, appeal stand dismissed for non-prosecution. BC Venkatesh. Now, what do you mean by paper book ready? All right, counsel for appellant submits that he would collect the paper books today in the office for this matter for hearing.
Lord, appear for the appellant in this case, my lord. The respondent number 5 is died. Lord, and made an application on 13th October 2022 before this court, my lord, and the process is also been paid next day. But it is showing await notice, my lord, or insufficient address. I'll Sorry, furnish the address. sorry, you are making a wrong submission. No, it is coming as, my lord. It has come up with an insufficient address. Await service, insufficient No address, my lord. such person. No such person in the address shown. No, they're all residing there only, my lord, LRs, sir. What can be done, sir? I'll take necessary steps, my lord, in that regard. ಇವತ್ತು Weeks time ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಇರೋದೇ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹಾಕಿ. Process has already been taken, my lord, but it is not come. It is the endorsement is come like that, my lord. I'll take necessary steps, my lord. Weeks time. Sir, please read the cost list. I've read, my lord. Sorry, my lord. I've read. No, It you is read it, the cost list, what has been shown there. insufficient address and. And the court is saying that, you know, you have to take fresh steps today, you are again making the wrong submission. No, my lord. I'll take, my lord. Today itself. ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ನೋ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ, my lord. I'll make necessary application, my lord. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Sorry, my lord. 2 days time. 2 days time is granted to do the needful. Much okay. Yes, Mr. Balraj. No, sorry. Memo filed seeking dispensation of the paper books. Poster. ಏನಕ್ಕೆ? Suit for partition. Why paper books you don't want to file? Memo rejected. 2 weeks time is granted finally to file the paper book. Otherwise, the appeal be listed for dismissal. Yes, Hari Prasad. Hari Prasad. Pass over. Siddhappa. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? Then what can be done? No such address, and in respect of R2, he is not found in that address. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೇನು? Suit is for declaration. Already case against R3 stands dismissed. Now R2 and R4. Who else remains? No, sir. R3 ಗೆ R1, R2, R4 to R7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? 2 days time is granted finally to do the needful. Release this matter on 30th. File an application, mister. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಸು. This court is intending to grant 2 days time to take necessary steps. Counsel submits that he cannot take necessary steps within 2 days, placing his submission on record. Appeal against R2 and R4. R2 and R4 stand dismissed for non-prosecution. What do you want? What do you want, sir? Dismissal or you want to file necessary application? To file necessary application, I am granting time till 30th. Yes, madam. Kalpana. Memo for disposal. ಏನಂತ ಕೊಡಿ. Counsel for appellant. Counsel for respondent has filed a memo which reads as under. First, office has raised an objection stating that the appellant has not filed acknowledgement for having deposited the remaining amount of cost imposed by this court. ಎಷ್ಟದು? ಎಷ್ಟಮ್ಮ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಎಂಟಾಣಿನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲ? And if he has already deposited major portion, we'll give one more time. If he has not deposited any substantial amount, ಬರೀ ₹100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ₹10,000ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದು? ಯಾರದು? ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫರ್ಮೋ ಕಂಪನಿನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನೋ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್.
Joseph Johnson and Cynthia Johnson ಅಂತ. ಏನ್ ಇಬ್ರು ಇದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೋರ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರ? ಅದೇನ್ ಹಿಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೇನ ಅವರು? ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಇದು ಆರ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. Court notice was ordered by this court on 5th of January 2022 after permitting the counsel for appellant to retire from the case. First, court notice is now served. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ court notice on the appellant. ಎಲ್ಲಿ? On the appellant as per the endorsement made in the copy of the court notice, original of the court notice. First, appellant has not chosen to appear before the court nor engaged the services of any other advocate. Accordingly, left with no alternative, appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes. Manjunath, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ? ಅವ್ರಿದಾರಲ್ಲ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್? ಯಾವತ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು? All right, heard. ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯ್ಯೆ? IA 1 of on IA 1 of 22, 2 of 2022 and 3 of 2022. These applications are filed to bring the legal representatives of the deceased sole appellant on record by condoning the delay of 6 days in filing the said application and also seeking setting aside abatement. Next para. The Ananta Krishnamurthy, lad counsel appearing for the respondent, submits that court may pass suitable orders. First, taking note of the fact that right to sue survives in the applicants, applications are allowed. First, appellant counsel is directed to amend the cast title and file amended appeal memo. Release this matter on 2/12. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In respect of 14.1, ಆಯ್ತಮ್ಮ, 14.1 ಬರ್ರಿ. Memo filed by Sri HR Ananta Krishnamurthy. Memo reads as under. Memo recorded and in view of the same, no further steps are necessary in respect of deceased respondent number 1. First, necessary amendment be carried out in the cast title and counsel for appellant permitted to file the amended appeal memo. Lohit Ashwa Banakar. ಯಾವತ್ತದು? All right, heard on IA 1 of 2022. This court dismissed the appeal for non-prosecution, taking note of the fact that the paper books were not filed. Counsel for appellant has filed IA 1 of 2022 and submits that paper books are now filed. First, accordingly, IA 1 of 2022 is allowed in the interest of justice and appeal restored to the file. Kalyan Basavaraj. What is this early hearing? My lord, I appear for respondent 2 in this Along case, with my bill dated so and so advocate for appellant. Enidu?
ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಯು ಸಿ memo filed on behalf of the appellant. Copy of the memo furnished to the counsel for contesting respondents. First, next para. Contesting respondents seek short accommodation to have their say in respect of the memo. Release this matter on 7/12. Yes, Gurudev Gachinmat. Pass over. Shastri. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಕಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. It is reported that J.G. Shastri is no more. However, the wakalat on behalf of the appellant is accepted by Sri J.G. Shastri and Sri Sadananda G. Shastri, who is none other than the son of Sri J.G. Shastri. First, the office is directed to reflect the name of Sadananda Shastri for the appellant and release this matter on 2/12. K.V. Narasimhan, Venkat Shivareddy, pass over. Yes. My lords, in serial number 20, my lords. Hmm. My lords, in this matter, I undertake to file wakalat. My lords, on the last occasion also, my colleague had sought time. My Yaar lords, parvagi? on behalf of the appellant, my lords. All right. Srimati Nayantara, Miss Nayantara. That counsel submits that she undertakes to file power for the appellant. After obtaining necessary, no objection from the counsel for appellant, placing her submission on record. ಈ H. Ramchandran ಅನ್ನೋರು ಇದಾರ ಅಂತ. My lords, he is very much. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಿ? All right. Counsel for full stop, placing her submission on record, release this matter on 2/12. My lords, may I request for it after 5th, my lords, my party is actually ಈಗಲೇ traveling. 14ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ My lords, my ದಿವಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. All right. my lords, I understand, my lords, my client is actually finally. he's 7/12. overseas, my lords. In fact, I have the 7/12. MOC. 7/12. Please, grateful, my lords. Yes, Janardana. ಯಾಕಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತೀರಾ? ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಗೋಗಿ. ಹಾ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕಾಪಿಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತಲ್ಲ 2017ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. PM ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಏನ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಏನ್ ಅದೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೀ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಂಗಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಯರ್ ತಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತಾಪತಿಗಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. Officers raised an objection stating that memo of withdrawal does not contain the signature of the appellant. First, it is the risk of the counsel for appellant having filed the memo without the signature of the appellant. Accordingly, office cannot have any objection for the said memo. Hence, office objections overruled. Memo recorded. Memo reads as under. In view of the memo, appeal stand dismissed as withdrawn. ನೀವ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಉಳಿಯೋದು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಅಪಲೆಂಟ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಅಪಲೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೋ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಚೂರ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. 24 ಬಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ, VS ನಾರಾಯಣ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾರಾಯಣ ಬರ್ಲಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್.
ನೀವು ತಾನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ, ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಾನಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಎಸ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. All right, case called out, none present on behalf of the appellant. First up, on 16/11/2022, this court adjourned the matter to today, noting the fact that appellant did not appear before the court despite showing his name in the cast list after his counsel came to be retired from the case. First up, next para. Trial court records were also called and this court has perused the trial court records. First up, for want of appearance of appellant, this court cannot pass any further orders. Accordingly, appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes, Mister. ಅದು ಮೊನ್ನೆದೆ ತಾನೆ ಇದು. ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ. Yes, sir. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಸರಿ. Yes. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಕೊಡಿ. Yes, sir. All the different parts of the property during the Tata E-bar-1, mechanical operation, from Bangalore. Very big party. Ground floor measuring closer to quality, floor and 150. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ 450 square feet ಇರೋದು. But in the notice, nothing has been mentioned. You are occupying which portion? I am occupying the portion mentioned in the base schedule property. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 350 square feet. The gate has leased it to one C. Ravishankar. He is in possession of an optical store. Only he had 300% ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. When it is going to carry it of the claim, it is an admitted fact. Plaintiffs themselves have said that Ravishankar is in possession in respect of it. All right, ನಿಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. I understand. ನಿಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. What was your reply? Kelly, which is the exhibit reply? Not necessary. You know the law. All co-owners is not a valid objection. What else you have? Correct, sir. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? You have read the mind of the court very clearly. How much time you want? Ask, I understand. How much time you want? 1.5 years ಬದಲು end of 2023 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
file an affidavit, I'll close the matter. 2023 end. December end. All right, done. Subject to payment of rents, etc., and voluntarily vacating the premises. File an affidavit by 2:30, we'll finish that. Yellidar nim client. All right. Heard Sri Bipin Hegde and Land Council for the respondent. Tavu Nagarajapana. Rajshekhar. Rajshekhar for respondent 1 A to D. First, next para. Parties submit that they may reach amicable settlement and file necessary compromise petition and affidavit day after tomorrow. Release this matter day after tomorrow. Appeal for the appellant in this case, Your Lordship. What is this? Your Lordship, this is a declaration of title. And Just a second, senior counsel wants to have some say. Yes, please. ಈಗ ಇದರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜಗೋಪಾಲ್. ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. Right now you have it given. Just give it right now. Transfer petition on what? All right, if you have filed a cross objection, it will have to be looked into, no? We will see. Release on a Manimsha, wait. See, MS Rajendra Prasad, learned senior counsel, submits that even before the notice of this appeal came to be issued, Sri Yaru Hakirad Vakalattu, MS Rajendra Prasad Associates, Yaru Hakirad Vakalattu, Sri YM Shivamurthy has filed a power for the respondent, but appeal papers are not received as the Vakalat came to be filed before the issuance of notice. First, Sri T.K. Rajgopal directed to serve a set of appeal papers to the counsel for respondent forthwith. First, Sri M.S. Rajendra Prasad also submits that a cross objection has been filed by the respondent, which is numbered as RFA Crab. FR 29 andre it will not be listed. You have to cure the objection. Adadmel noda. It will not be listed. FR number alla all register madaka. Number ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. Number ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇನೇನೆ. Cross objection. He has filed cross objection. If so, office is directed to list this matter along with the cross objections on 8th of December. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ 4th ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ವಕಾಲತ್ತಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ತಪ್ಪಿದೆ 98456 98456 98456 450 984566450 05. 05. I don't know. The High Court has been turned into a call center. All right. It's all right. It's all right. Admission is between me and the other side. Let me just see what the case is. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ is a continuous cause of action. With that liberty, I'll dispose of this appeal. Otherwise, I'll dismiss the appeal. No, madam, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Injunction is a continuous cause of action. Your plaintiff had some inherent pleading difficulty. Therefore, you filed an application for amendment. Before, wait. Why don't you keep quiet? Before considering your amendment, the court said,
I would like to reject the plaint on these grounds. So it's a curable defect, especially when the injunction is a continuous cause of action. Right? Injunctive remedy is a continuous cause of action. You can file a fresh suit during whatever that was required to be done. The suit is of the year 2009. If the cause survives even today, file a fresh suit. Otherwise, why should I? And this application itself came to be rejected in the year 2016. That means to say, after 7 years of contest, application came to be rejected. You did all your exercise possible to see that the very same set survives and then it should be continued. When the trial court has found that the plaint is defective, you went on tinkering it one way or the other and ultimately filed a application to amend the prayer. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಕೇಸ್ನ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಪೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತಡೀರಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ. ತಪ್ಪು ನಂದೆ, ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ನ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. 9ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದಾವ ಹಾಕಿದ್ರಿ, 16ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 22ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಹೊಸ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, if there is any defect in the title, file a comprehensive suit, file a memo, serve a copy on the other side. I'll reserve the liberty to file a comprehensive suit because your title itself is in difficulty now. ಮತ್ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. I always encourage the youngsters to come and address the arguments because you are the next generation of lawyers, you should be here. But complicated questions ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಮಿಸ್ಸಸ್ Miss Radhika, representing CM Desai Associates, seeks a short accommodation. Release this matter day after tomorrow. Wisdom should prevail. Tell Arvind that wisdom should prevail and he must file a necessary suit. Year up ready. ಅದಂಗಾಗುತ್ತೆ. Counsel for appellant submits that fourth respondent died recently and he would file necessary application. Release this matter on 2/12. Yes, Kamleshwar Pujari. Ramesh Gayatri. Yes, please. ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಹೇಳಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. Yes, please. To the right of this man, have produced the judgment of case of ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರ್ರಿ. Netaji request and another before the AAM. Yes, please. Number 88. Yes, please. We are preserver of the opinion that the jurisdiction of the High Court is entirely no. One court of the court and court
if the condition precedent laid down there is not satisfied. Hmm. Substantial outcome of the law not discussed any limitation on the power of the court. ಹೋದ್ ಸರ್ತಿನೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Why are you repeating that argument? No, no, you have already said I have marked not only 88, I have also marked 89. Yes, please. Take your relevant kindness in next week. Really, it may allow a review on three specified conditions. Namely, one, discovery of the invalid important matter. It also exists as a condition. Not to produce. For any other sufficient reason, it is held by the rules that the word any other sufficient reason must mean a reason sufficient on ground at least. Is more universal. Kind is next. The discretionary meaning of the word review is the act of looking. Dictionary meaning ಅದು, discretionary ಅಲ್ಲ. Dictionary meaning of and- the word Hmm. review is the act of looking upon something again with a view to correction or improvement. It cannot be denied that the review is the creation of the statute. Review is the creation of the statute. This quote in Patel Mercy, versus continuous injury versus abuse injury, AR 1973 report, 1273, and the power of review is not an inherent power. It must be conferred by law, either the or by necessary implication. The review is also not an active. It cannot be denied that justice is a virtue which transcends all barriers and the rules or procedure or technicalities of law cannot be stated in the way of Cannot stand in the way of, cannot stand in the way of administration of justice. Law has to bend before justice. If the court finds that the error pointed out in the review petition was under a mistake and the earlier judgment would not have been possible, but by erroneous assumption, its impact did not exist and its perpetration shall result in miscarriage of justice, nothing would preclude the court from rectifying the error. correct. What is the error now? The recent review is also. No, no, what is the error now in the impugned judgment, which is under review? Signature is unusual way. Hmm. Supreme Court has to understand if the signature is not unusual way, it is also one of the. Yes, sir. Even trial court pointed out a lot of suspicious. Correct. Second one, in the year 1982, three incidents. One is minor, one father was tried to travel. And the third daughter was to participate in the country. ಏನಾಯ್ತು? 1992 ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದವು ಮುಂದೆ. And she was not happy. Within a few days, she attempted to commit suicide. I have given treatment to her. My son, who is the propounder of the bill, my God, he was an SSLC dropout. SLC dropout. My younger daughter is still unmarried. All the children are around the age of 10. ಕೊನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. SSLC was there. All the three children are around the age of 10. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Correct. Read para 18 of the impugned judgment. In this connection, section 63C of the Indian Constitution and the same is as here. Section
The minutes shall be attested by two or more. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ 19. Furthermore, the present case is with reference to examining the person appointed with the state. Section 68 of the Students Act mandate in case of death of the legislator, the person most appointed with the legislator may state about the legislator. Correct. In circumstances, the legislator of property, Transfer of Property Act 1882, which requires the term attested is also necessary to examine the attested in relation to the instrument. ಅದಾಯ್ತದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ನೌ 21. What is attestation is what is told in that section. Read para 21. Definition ಎಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ. Thus, principle of examining at least one of the attestants is mandatory. So, same section of law proceed further to state what are the reports in case of both the attestants are dead and the subsequent provision of law are complied with. Further, it is the question of possession, the estate of Srinivas Murthy, other is not the estate to be inherited as per. Here would be whether testamentary succession can explain in the state of possession. Then 22, when property is under the absolute ownership and possession of and disposal of property is one of the instances it can exclude intestate succession. And each of the that intestate succession is done. Then in the circumstances of the case, certain property and this could be self-acquired property of Srinivas Murthy, and there is no issue here by working of consensus of the party. In the totality of the circumstances, learning side includes in and the option or in order at one say person be available to one. It is for one conclusion and the will of good important law. There is no occasion of any nature and conclude. And as a case in the installation, it's fine. Now you see, he said about that non-consideration of the children education, etc. No, read para 12. Upon the contention of the detail number 1 is very rare application more than not in this connection. During private it is stated. Lakshmi Venkata, Chetty, age is 60 years, residing in number 17. Again, such a thing also under the scheme that was in the south, quite well and understood the term of it and executed the same. He continues that his wife is one Srimati as Lakshmi, and he married her in 1956. He bought 3 children on her name, Purnima, and Salita, and she is settled and living with the husband, and that at the time of marriage, the son of Srinivas from the year 1911, it is going with the premise married
Yeah. Or staying with the husband and other people and taking care of the husband. It further stated that site number 4 and other is was in order to do the mediation in there and was put in position of the property and he inspected mercury mentioned in case and he is he further declares under the will that it is his will to give scheduled property to his wife Vijayalakshmi for enjoying the property. And after the property then rest in the home. He also makes it a point that wife Srimati Vijayalakshmi has more right on mediation as what was given to her in the circumstances. See that Vijayalakshmi 1 year subsequent to the death of Srinivasa Murthy, it is also made clear in the said will that in case of death of wife Srimati Vijayalakshmi during the lifetime of the during the lifetime of the author, property shall devolve absolutely into rights of ownership and possession into event number 1. Only after the demise of this will is made upon by the one Manjunatha, however, denied in totality by the plaintiffs. It is in this connection that counsel which is the original type will is produced and it is executed on August 1982. The reading of the will reflects that it is drafted by a person who is having knowledge relating to the will and its contents. The typing is made on green paper. The incidents of the will states that executor has performed the marriage of his first daughter, MS Purnima, and he has given events and cash to her at the time of marriage. It is also stated that his son Manjunatha has discontinued SSLC and he is carrying on business in the premises where the author was doing business and Manjunatha is unmarried. It is also stated that Savita has his wife as Vijayalakshmi is taking care of him and his children. He narrates about the acquisition of property and then states his wife for her lifetime and then to his son with the condition that he should perform the marriage of his second daughter. Doesn't I then observe the intention of the author of the condition that after his death, property shall stand equated in the order of the Purnima. Doesn't I then also discloses regarding the marriage of Savita during the lifetime of Srinivasa who died on 26 It is stated that on 27/11/1982 that the Srinivasa suffered a paralytic stroke and became immobile. During the Lawyer Council for Private, he had become a vegetable. Further, it is also signature of Srinivasa as seen in it is in Kannada. The first two letters M and R are written in English. And Srinivasa Kannada space for signature is shown. Kanya Tandi Garu. That means father of the bride girl. The attestors are 2 in number. First attestor is Srivanappa and second attestor is Nagarappa. ಆಯ್ತು ಸಾಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿ, ಕಮಲೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ absent. To hear respondents release this matter tomorrow. No, that's enough. For a Appearing for response. My lord, appearing for respondent number 3 to 5, my argue lord. then. Argue. My lord, we have filed our objections, my lord. All we are only the Argue the matter, Mr. nominal parties to this proceedings, my lord. We are the purchasers of the property, my lord. We were not there in the suit schedule property. They have implemented me as a implementing applicant, my lord, in the lower court, my lord. After that, we have paid certain amount and we have executed confirmation dates from them, my lord. Then thereafter they have filed From whom?
From the petitioners, my lord. From the review petitioners. Yes, my lord. Where is that confirmation deed copy? That has been placed before lower court, my lord. What is its exhibit, mister? What sort of argument is this? And lower court al ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋ? We will produce, my lord. We'll let you know. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ 2:30ಗೆ. Mister, please wait. When I am asking the other side, you kindly wait. Some this so that ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಂತರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥನಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. We have filed objection, some document, some confirmation given to the trial court. What are all these things? Are you in the fish market? No, my lord. We'll let you know. Properly make submissions before the Yes. court. This Yes, is not the way. Sorry, my lord. We'll make submission. ಬನ್ನಿ 2:30ಗೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. If you are aggrieved by the judgment, you should file an appeal before the Supreme Court. You are in review. You are relied on the para number 88, 89, 90, 91 of the Supreme Court, year 2005. You must now work out how this trial court, the judgment of this court, which is under review, is wrong, and how it will fit into those three categories. We are only trying to do that, no? Nothing more. ಅಲ್ವೇ? ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. And we argue. ಆಮೇಲೆ tomorrow we'll argue, my lord. Tomorrow. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕದ್ರಿ? ನಾನ್ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಕೀಲ್ರೆ? ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಹಾರ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಟಿಎಲ್, Land Council representing R3 and R5, appears through VC and seeks time to address arguments. There is no representation on behalf of first respondent. First, deal with this matter to hear respondent tomorrow. Mr. Ramlingam, PH Ramlingam, pass over. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮ್ನಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ಗೂ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು. ನವೀದ್ ಅಹಮದ್, ವಾಟ್ ಫಾರ್? 2005 appeal, sir. No question of granting further time would arise. No. What is the matter? Please tell me. Hard sheet kodri. I have seen the hard sheet. What has been written? All right. What else now remains? Are over. That will be considered along with the main. Now the appeal is for the suit is for declaration. Now tell me what is the matter. Hindustan Aeronautics is the respondent. Correct. You should show, no? The land was acquired or formed on their behalf, and thereafter they have formed the society, and society has formed the layout therein and allotted to the rest. Aeronautics Limited ಅದೇ acquire ಆಗಿದ್ದು.
wait. Acquire ಆಯ್ತು. All right. Railway line. Oh, it's okay. Now tell me how, what is your right? In possession, not since. Possession means what possession? Legal right to deny the title of the other side. Admitted in not having possession since more than 70 years. When was the acquisition? Right, sir. When was the acquisition? When was the acquisition? 2 days time. No, acquisition was in the year 1985. 1945. When the acquisition takes place, what will happen? All rights will merge with the vest with the government. I have not acquired portion of the property, it is litigation. Lord, I have put up my factory there, aluminum factory. I have established the factory for more than 70 years. And Lord, they have given me a letter to it. Lord, what happened, Lord? The residue of the factory was dumped at the boundary of the respondent. But Lord, I think those days, Lord, they have not done this property, their property, as well as their property. But we were talking the residue in their property, but they have given us a letter to vacate the residue, to remove all the residue. But we have removed all the residue way back in about 60s. No. Very simple point. If you are in possession of the property, it's not an acquired land, this decree will not affect you. That is established. This decree will not affect you. The decree is only to the extent of the acquired land handed over to the HL. We'll put it that way. That will be easier. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಸರ ಬೇಡ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು 45ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. I will establish the plot and not even an inch in the acquired portion. To establish the plot, What evidence you have placed? I have produced the photograph now. Photograph ಬೇಡ. What evidence you have placed in the trial court? ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? What is Naveed? You are a sufficiently senior advocate. You have campaigned your client's interest in the courts for about 3 to 4 decades. You know where we stand. I am talking of your standing at the bar, not at the case. You are standing at the bar. You know the rules of the game. You know very well that what is the role of a particular party before a court, how he should establish his case. I don't mind granting 2 days, but how does it improve your case? No, it won't improve. All right. See, Naveed Ahmad, Land Counsel for the appellant, submits that he has filed the power for the appellant after taking necessary no objection certificate from the previous counsel, and he requires little time to prepare and argue the matter. First, on behalf of respondent, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀ SR Kamalacharan present. ಇದೇನು ಸಾವುಕಾರ ಅಂತಿದೆ? All right, it's okay. SR Kamalacharan present. Release this matter on 1st of December. ಅವತ್ತು ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Yes, Mr. Shivananda. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಬಂದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಸರಿ,
ಸರಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲೇ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಹಾಳಾಗೋದ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀವೇನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟೈರ್ ಜಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಜಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಭಾಗನೂ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಉಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರದನ್ನ ಜಾಗನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು 1 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ರನ್ನ ಹಂಗಿರೋರಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ? ನಮ್ ಜಾಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ದಲ್ನೇ 29 ಗುಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಇವ್ರ ಕಟ್ಟಡನೋ ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಟ್ಟಡನೋ ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ 29 ಗುಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 20 ಗುಂಟೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, 2 ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮ್ 29 ಗುಂಟೆ ಇರೋ ಕಟ್ಟಡನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, 2 ಎಕರೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೈಮ್, ಯು ಸಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 acres ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೂನಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಆಯ್ತು, 2 ಎಕರೆ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹೌದಪ್ಪ, ನೀಲಿ ಕಲರ್ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘ, ಹಳದಿ ಕಲರ್ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶ ನಗರದ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದಂತೆ ಸೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ನಿಮ್ ಜಾಗ. ಗಣೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. They cannot also, because there is an order of status quo. No question of further allotment. ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. See, exhibit P21 is given by you only. How can you go back on that? How can you go back on that? ನೋಡಿ, ಆ ರಸ್ತೆನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ 20 ಗುಂಟೆ, ಆ ರಸ್ತೆನೂ ಇದೆ. 1 ಎಕರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಿದೆ, ಇನ್ನ 1 ಎಕರೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 2-20 ಆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅಂತ ತಾಲೂಕ್ ಸರ್ವೇಯರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ 1, 2, 3, 4, 5. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಂಟಗನ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪೆಂಟಗನ್ 2 acre 20 ಗುಂಟಾಸ್.
ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ 20 ಗುಂಟೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, 2 ಎಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Tomorrow. Otherwise, why should I grant any time? It is your own document. It is your own document and surveyor has gone there and surveyor has stated and there is a pleading that I have been enjoying this property against the interest of all. They have given the necessary details in the plaint. Government advocate, additional government advocate, Sri Shivananda submits that in order to ascertain the present position in the suit property, a survey has been conducted and surveyor has measured the land and is in the process of preparing the report. He seeks short accommodation to file the report and address the arguments on merits. Release this matter on. ಇವತ್ತೇ 23rd. ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 212. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಪಂಚಾಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಕೆಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ AGA ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಸರ್ವೇಯರ್ನೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ OS ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರು, ಇಂಥವ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಗುಂಟೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೇನಕ್ಕಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2.5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬಿಡ್ತಾರವ್ರು, 2 ಎಕರೆ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 20 ಗುಂಟೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿರ್ಮಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಂದಿನಿ ಹಾಲ್ ಬೂತ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಡ ಅರ್ಧ ಎಕರೆನ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, CA ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎನಿವೇ ಇಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ appeal is to be dismissed, you will not get anything. Wisdom should prevail on the government. Anyway, you can't exercise any right over that because they are more than 30 years there. And even if you want to evict them, you should evict them through process non-law. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ದಂತಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ಎದ್ದು ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. All right. It has already been created. All right. ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇವತ್ ನಾಳೆನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಹೌ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಆ ಭಾಗನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ
In our little experience, I would only put it my, why I should say our. With my little experience in the field of 3 decades, or little more than that, what I have been given to understand is an adversary who is a private litigant is better than the government or the statutory body. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಲ್ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯಯಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 decades old decision. That is why I have said in a given case unrighteous stand ಅಂತ ಬರೆದು ಕಾಂಟ್ರರಿ ವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಕರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ a day or two it will be released and it will be available for the public. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಚಿವುಟೋದಲ್ಲ, ದಬ್ಬಳ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? Many times may not be motives also. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Sometimes it may be motive, and to attribute motive it may be difficult for the court because one may not get the required evidence ಸಿಕ್ಲಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ one can straight away say that inaction or lethargy, or for that matter chalta hai attitude, these are all the things which is practically slowing down the government machinery, resulting in unscrupulous elements taking advantage in many cases and needy and honest citizens being suffered. BDN ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಇದು BDA ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಆ ವಾವತ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೊಂಬನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ತಾವತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, BDA ಸತ್ತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. And the layout plan that they paint it will wash off over the period of 2 days, 3 days later. Wash off. And you can't make head or tail out of it. And if you go to the BDA and ask for the layout plan in order to locate where my site is there, because it is not visible on the layout map that they have erected, they say that layout map is not available. They have given such an endorsement in a given case in writing. Reason ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲ್ನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಲೆಥರ್ಜಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಕೆಲಸ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, it's all indirectly helping the unscrupulous elements to triumph. And the honest litigant, honest taxpayer, honest alati has to run from pillar to post, only to see that everywhere he is denied his legitimate right.
only to get convinced that having applied for a site under BDA, he has committed a sin, and whatever that sin that he has committed in the previous birth, he is eating it in this. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕರ್ಮನೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕರ್ಮನೋ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮನೋ ಪಾಪನೋ ಬಿಡಿಯೋದೊಂದ್ ಸೈಟ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಯಾವನೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ GPA ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓನರ್ ಇಂದ ಅವನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ನನ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ರು ಅಂತ BDA ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು. ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ he won't even file return statement. This is the order of the day. What can be done? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಂತದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಜೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 300 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Less said the better. Honorable Apex Court is seized of the matter. Honorable Apex Court has came very heavily on the government machinery. First of all, ಈ G category ಅನ್ನೋದೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. The very category itself is opposed to Article 14. That's what the Supreme Court has said. How can you have that? How can you have that? ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಳ್ಕೋಬೇಕು. Irrespective of the political party, everybody claims has a fair right. Unfortunate. It's all right. ನಾಳೆ ದಿನ ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗತ್ತೆ? ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಕೇಳೋದೇನು? ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು? ಅತ್ತೆ ಹೊಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಅದು it will take us back to the good old days where the people used to say king can do no wrong. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಸೂಕ್ತವಾದಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದ ಅವ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದಲ್ನೆ. ಅದೇನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, 40-50 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾಯ್ತೋ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಜಾಗದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಶೇರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಯಿಂದ ಜೋಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದೇನು? 48ನೇ ಇಸ್ವಿನ 50ನೇ ಇಸ್ವಿನ 60ನೇ ಇಸ್ವಿನ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಂತ ಎಲ್ಲ DC-ಗಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೌಲ್ಯನ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋರೇಟಾ ಕೊಡು ನಿಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Day will come, I'll tell you. Such a day will come fast. We'll be asking the consent to pay it from their pocket. Then only they will realize. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿ DC-ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. There were provisions of law which provided an action to be taken by each of the deputy commissioners who presided over that particular office over a period of time from the day that they entered into the land until today. Suo motu. And inaction thereof. Why should not we penalize them? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋರೇಟ ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು?
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮೋಟೋ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಒಕ್ಲೆಬ್ಬಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡ ದಾವ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಹಳೇದು 35 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ್ದು 50 ವರ್ಷದ್ದು ಹಿಂದಿಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. I had conducted that litigation. Small premises, very small premises, maybe maximum 40-50 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, into 2 portions. One portion had fallen to the share of one brother. In that portion which is facing the Avenue Road, there are 2 shops. One he was occupying, other was given to the tenant. That tenant sublet the premises. ಇವನ್ ದಿನ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇವನ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಓನರ್ಗೆ. ಆ 25 ರೂಪಾಯಿನ 25 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಿಕ್ಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅವನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಶಿಕ್ಮಿ ಬಾಡಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ, ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್: arrears of rent, bona fide use, subletting, alternate accommodation. On all the grounds I succeeded. But what happened thereafter? Came up to here, came up to Supreme Court, he lost. He egged up that this whole property belongs to government and went to the, gave a application to the DC. Special DC passed an order that it is government property and therefore the eviction order need not be enforced. Tell me now, where are your DCs working? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಏನಾರ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓನರ್ನ. Poor man had 4 daughters. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. I can persuade your friend to give up some portion and put an end to this, quietus to this litigation. Yes, Mr. Chandrasekhar ಪಾಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 30 ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ 31 ಜಿಲ್ಲೆ 30. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾದಗಿರಿನೂ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? 30 ಇದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅವ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29 ಆಯ್ತು. 29 ಜಿಲ್ಲೆಲೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ, ಕೇಸ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. If he doesn't turn up by afternoon, we'll dismiss the case for non-prosecution. A Krishna, this is also same. It's also same. ಅದೇಪ ಅವರು ಕಚ್ಚಿನ ಮಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಬಂದರೆ ಕೇಳಲಿ. ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. Mr. Mallareddy, pass over. Swami, Swami,
Mr. Krishnaswamy. Pass over. Seal number 41, K. Nagarajappa. Yes, Mr. Sebastian. Nagarajappa. Pass over. Narasimhan. Pass over. Seal number 43, Nagayan. All right. Third, Sri Nishant. Karthik for Nishant. And Sri Vinay for Nagaya on IA 1, 2, and 3 of 2022. These applications are filed to bring the legal representative of deceased appellant number 2 on record. This is 43.1 al baribeku. With full stop. There is a delay of 540 days in filing the application. Full stop. Though reasons assigned in the affidavit are not sufficient to condone the delay, taking note of the fact that the rights of immovable properties are to be adjudicated in the appeal, delay of 540 days is condoned on payment of cost of rupees. How much you pay? 2,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. First, consequently, application to bring the legal representative deceased appellant number 2 on record is also allowed by setting aside the abatement. Counsel to amend the cast title and file amended appeal memo. In the meantime, week's time is granted for the counsel for appellant in RFA 1627 of 2012 to file appropriate application in respect of deceased R2. Party ilva? Sari bitpudi ashte saaku. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ they released this matter on 8th of December. ಹಾಕಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ 8th December ಅಂತ ಫೈಲ್ 8 ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಫೆನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ 43 ನಲ್ಲಿ release this matter on 8/12. Interim order extended till then. Paper books to be filed within 8/12. Yes. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. List on 14/12. Venkatesh R. Bhagat. Narayan Kumar. Pass over. Yes, please. Pass over matters. In serial number 40, my video is not working. I will come at 2:30 in serial number 40, my lords. Yes, Krishna Swami, my lords. It is passed over. You can come. I'll come, my lord. My video is not working. Therefore, I will come physically, my lords. All right. Oblige, my lords. Number 10, Ekata.
Kalpana? Yenama, how much amount you have to deposit? ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಮೆಮೊ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 14/2008 ಅಲ್ಲಿ 1/3/2008 ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ RF ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ? ನೀವು ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀಮತಿ PV Kalpana files a memo. Memo reads as under. In view of the memo, appeal is dismissed as not pressed. Office is directed to refund the permissible court fee. Number 17. Yes, Mr. Gachinmat. ಅಯ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್? ಏನಿದು? Case called twice, none present on behalf of the appellant. IA 1 of 2014 dismissed as not pressed. IA 2 of 14 and 3 of IA 2 of 14 would be heard along with the main appeal. First up. IA 3 of 14 and 4 of 14 and 5 of 14 are filed to bring the legal representatives of deceased R2 on record. No representation on behalf of the respondent. First up. Perused the applications and the affidavit. First up. There is a delay of 1312 days in filing the application to bring the legal representatives of deceased R2 on record. First up. Taking note of the fact that suit is one for partition of which the present appeal arises and adjudication of the immobile rights are and rights of the immobile properties are to be adjudicated in the appeal, delay of 1312 days is condoned on payment of cost of rupees 10,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. First, consequently, application filed to bring the legal representatives of deceased second respondent on record is also allowed by setting aside the abatement. First, counsel to amend the cast title and file amended appeal memo. First, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗಚಿನ್ ಮಠ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ R4ಗೆ issue notice to proposed legal representatives of deceased R4 on IA 1 of 22, 2 of 22 and 3 of 22. Release this matter after service of notice. First. Yes, Mr. What is this?
Where is Mr. Raghu? ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರಿದ್ದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಅವರು. Number 22, Santosh Yogi. ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಇದು ಐಎ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಐಎ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಭಟ್ರದೇನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಭಟ್ರು? ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಕೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಾನೇ ಇದೆ ಕೇಸು. ನೋಡೋಣ 2:30 ಆಯ್ತಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರದೊಂದ್ಸತಿ ಕರೀರಿ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕರೀರಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ನ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ? ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ಲೇನೆ 4 ಸತಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬರಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ. ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ. ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ವಜಾ ಮಾಡ್ಲು? 2:30 ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಜಾ ಮಾಡ್ಲು? 2:30. 34, DM Chandrasekhar. 35, K. Krishnan. 38, 2:30 ಅನ್ನಲ್ಲ, 2:30. 38, Mala Reddy. 41. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ? ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಗೆ. ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Number 41. Nagarajappa, Group Secretary. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ಇದ 4 ಅದೇ ತಾನೆ, ನಿಮ್ 4 ಸೂಟು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೂಟು. ಏನಿದು? ಏನ್ರಿ ನಾಯಕರ ಇದು? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹಾ, ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಏನ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು? ಹ್ಮ್ 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 For that purpose, time was granted in the May 2022. We are in November, end of November 2022. Does it take 6 months to prepare an objection for the commissioner report? Then
You have prayed for time to file objections in May 2022. This court has granted it. Then what is the commissioner report? That there is a violation. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? There is a new compound wall constructed. Why did you construct? You should have taken the permission of the court and construct, no? ಅಲ್ಲೇನ ಇದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It is very much visible that you have constructed abutting to the existing compound wall only. You see the photograph. See the photograph. Page number 7 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ paragraph, ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7, ಅದನ್ನ 18 ಅಂತ ನೋಡಿ. there is a clear violation. Who is your client? Let him go to jail, no? No, he should go to jail. Then only he will realize what is the effect of the court order. No, he has willfully violated. If a compound has fell down on account of the heavy water, heavy rain, he would have applied for permission, court would have granted it. He could have stated, without pleading any equity, I will construct, I have to protect my property. On the contrary, you went on constructing on your own. And it is very much visible in the photograph. That is a new construction. It is not a old construction. And over and above, you denied that I have not constructed. Therefore, the commissioner was appointed. And he has measured not only measured the compound wall, took photographs and also drawn a sketch and given it. You made a mischief. That's why you are, hesitant to file any objections for last 5 years and dilly-dallying, last 5 months and dilly-dallying. No, you keep your party present tomorrow. Why can't he come tomorrow? What difficulty? What difficulty? By 2:30, I'll ask him to arrest and bring him here.
You want to test the power of the court, no? No, if he is not appearing on his own, we'll issue warrant. We'll keep him present. We'll keep him present, we'll make him present here. ಅಲ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಕದ್ದೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್. ಈ ತರ ಹಿಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಳೆನಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. Instead of that, you want to take, when there is an order of status quo, you want to take the law into your own hands and construct it. And over and above, you have stated that that there is no construction, and therefore court commissioner is appointed. And court commissioner goes there and finds it that you have constructed in utter violation of the order of this court. Was there an order or not? There was an order. You should have sought for modification. Instead, what did you do? You went on constructing on your own and deny and get this commissioner appointed. Commissioner goes there, finds it that you have violated. There's a construction. If you want to avoid jail, remove that construction. These are all ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಣ. You understand that? If somebody takes the court head on, not the other side, we'll see what court can do for such people. Case called twice, none present on behalf of the appellant. This court in May 2022, at the request of the counsel for contesting respondent, granted time file objections to the commissioner report. Till today, no objections are filed in respect of to the commissioner report. First, counsel for respondent number 3 sought for time to file objections to the commissioner report. Report of the commissioner says that there is a new compound wall constructed. First, there is an order of status quo, and in violation of the status quo, the compound wall is constructed is the allegation made by the appellant. First, therefore, it is just and necessary that ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇದು, ಯಾರು 2A ನಾ 2AB ನಾ ಅಥವಾ R3 ನಾ? 2AB and R3 are directed to be present before the court. First, deal with this matter. When do you get them? Tomorrow, day after. It will not be of any ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಿಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಇವ್ರೆ? ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ನೀವು ಕಟ್ರ ನಾವು ಕಾಸು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? No, who constructed is the question. R3. That's why I asked him. R2AB ತೆಗ್ಬಿಡು. Constructed by R3. First. Hence R3 is directed to be present before the court personally. ಯಾವತ್ತು? ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು. ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತ್ರಿ?
ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ, ಒಳಗ್ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತೆ. Who is R3, you see? Shobha. What is happening? Monday at 2:30. Yes. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ. ರಘುನ ಅವ್ರ ಜನಾರ್ದನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅದೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲ. ಏನದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾಕೆ? Say that the property is not available. But you know, the opponent wants to pay that half of the property is available, another half of the property is. Therefore, available property has to be received on the one year. Additional. You file your objections, have you filed? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು? Additional grounds raising. 2017. ಅಡಿಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನದು ನಿಮ್ದು? ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? So that the entire property is not sold and it is available for party. And it is liable for part of it. That ground is not that state. But When did you realize this? When did you realize this? this what happened is subsequently what happened was he occupied second item. And he has been thinking that one of the. And then they having explained it down from that right. Secretary proper is not it. From the account. How much cost you pay? No, wait. How much cost you? All right. Heard on IA 3 of 2022. Yes. My lord observed the requirements. It was obtained. Okay. And the It's okay. You made a wrong submission. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ. You made a wrong submission that entire property is not available. What was sold is only portion. No, Raghu. What was sold is only portion. You should have been. No. You should have been honest to the court. But now. No. Who took up the contention that item number 2 was not available for partition? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ರಘು? ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೇನು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರುನು ಏನು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಲಾಯರ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? When you have taken a plea which is per se half correct, I would not say incorrect, half correct, and that plea he wants to canvass it before this court. Maybe his non showing the diligence in making an enquiry at the relevant point of time,
allowed the suit to be dismissed in respect of the entire item number 2 is incorrect. Since the appeal is a continuation of the suit, he must be given a chance. And if you have made an incorrect statement, you are now stopped from objecting for the plea to be taken on record. And moreover, you are only taking a plea. You are entertaining a plea. You are not deciding the case. Barkuma, add on IA3 of 2022. The same is filed under Art 6 Rule 17 CPC, supported by an affidavit to take additional plea that suit item number 2 of the property was sold only in half, only half portion of suit item number 2 is sold, and the other half portion is still in the occupation of the respondent, and therefore the same is available for partition. And trial court, believing the plea taken by the defendant respondent that entire item number 2 has been sold to third party and therefore not available for partition, and accepted said plea and dismissed the suit of the plaintiff in respect of entire item number 2 of the suit property. First, next para. Since the entire item number 2 of the property is not sold and only portion thereof has been sold, item number 2 of the property would be available for consideration available for consideration to be adjudicated in the appeal. Accordingly, IA3 of 2022 is allowed on payment of cost of ₹5,000 to the contesting respondent. First, cost to be paid within a week from today, and amendment to be carried out forthwith to the plaintiff in the trial court records. And Banija, trial court records. All right, in the trial court records, and file amended appeal, file amended plaint. First, the additional objections to the amended plea are to be filed by the contesting respondent. First, additional grounds raised on behalf of the appellant would be heard along with the main. First, appointment, as also the application seeking temporary injunction and appointment of receiver would be heard along with the main appeal. First, the memos filed on behalf of the appellant regarding the calculation, memo filed by the parties with regard to the calculation of what? Rents, is it? Calculation with regard to the rents received in respect of the suit property is accepted and taken on record. First, again admit agidya? All right, post this matter for hearing. All right, avella adu namel nodkoತಾರೆ. Yes, post for hearing. Yes, ಗೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ? ಭಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಾನೆ, ಹೇಳಿ. That was not included in the final issue. The operation described specifically that was right. So, alternative input that and that was rejected by the FTC. No, what is the preliminary decree? Show me. Preliminary decree. Where that, which property, one of the property better, property details in. Property details in. Property details, number 728. 728 of which village? Where do you get those details in the UN judgment? That is para number 26. Para number? 26, not in the judgment, they are referring to it. Para number, not really, second after para number 9, 10, page number 10 is para number.
Page 11, nationally, but we don't have with the 19 allotted the property should be included in the proceeding with 9 acres, 15 income from 7/7/28. They reduce the constitution that they can condition for next report by the passing the everything with 171 is on the 117. That I think report that to the honor report of process. Admitted, they are the two. I think people not correct. The evidence stated, but in judgment, specifically stated. No, thereafter you filed a review. Review was also dismissed. 729 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 728 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್. ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. No, please tell me, you took up a contention. Even in the first appeal, this court has confirmed. Therefore, you filed a review that was challenged before the Supreme Court, and then that was also dismissed. Then the review petition was filed. This court in the review petition has held that your contention stating that survey number 729 measuring 11 guntas of Mavinkere was the self-acquired property of Subrayan, but the same was actually with reference to the land in survey number 728 and not 729. And that contention was rejected. No, sorry. That is the only point. Where ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Where have you produced it? ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಪರ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾರ ನಂಬರ್ 26 ಹೇಳಿ. Of which order? FDP no? OS, all right. Wait. However, the defendants have contended. The properties are given to this Dugaya, the borrower defendant, and the plaintiff in which surrender of 729 and 730 were given to the plaintiff, and 739, 731 was given to the borrower defendant, and he retained the 728, and it is executed by the speaker of the month. This is cross-examination at page 7, that surrender of 728 is in our possession. As 750 also joined to the property, the defendants are also entitled for their share in these properties, and further it is admitted by the speaker of the month that 730 and 729 earlier in the name of supplier, and thereafter they transferred in the name of Gamma. This as surrender number 728 was retained by the supplier. After the death of the supplier, the Kata was made in the name of the plaintiff. As the defendants failed to establish the partition, surrender 728 also should be included in the partition. Thereby, surrender 728 also will be self-case check. This is all my defense. This is the finding of the suit. This was not included in the final decree, and my objection also has the same. Where is the final decree proceedings, the plaintiff? Petition for final decree proceedings.
Where is the decree? Decree will include aita. Then you file an application for amending the decree. See, if you have got anything to say, 728, decree is to be amended. What the final decree application says is, as per the decree, appoint a commissioner, get me my half share. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? No, please understand, if there is a judgment that has been confirmed in the RFA, and if the property 728 is not included, you ask for the amendment of the decree. Let him file an application for amendment of the decree. Barkoma, heard Sri Shankar Narayan Bhatt. No representation on behalf of respondent. To hear respondent, release this matter tomorrow at 2:30. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡೋಣ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ 728 ಅಂತ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ 728 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. 728 ಸೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು FDP ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Let us. I got the point, let the other side come. You file an application for amendment of the decree, I'll permit you to do so. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ಲೇಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿಟ್ರು. ಅವಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಬಂದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಎಸ್, ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇನಾ?
Court officer. Court officer. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ Court officer. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 39 ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ 39 612 ಇದೆ ಸರ್ ಏನಮ್ಮ 6/12 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ
Sir, court officer. Court officer. Court officer. Court officer. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ. Sir, serial number, ma'am, serial number 44 ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಲ್ ನಂಬರ್ 44. 44 ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ ಅವರಾ? ರೀಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಸರಿ.
I have allowed your application. No. And then the applications will be, you argue on merits, I will be dismissing it. What is the justification for such a huge delay? 1,312 days delay is there. In your absence, I have condoned on imposing the cost. No, it is still over, sir, no? The appeal will have to, no, please wait. If the concerned person died in the trial court itself, it has not been brought to the notice of the trial court, it is still worse a case. The entire judgment is a nullity. I will have it set aside within no time. You give the death certificate details and the matter will be taken up for consideration. The appeal itself will be allowed and matter will be sent back. You follow me? You follow me or not? What is the law on the point? Law on the point is it is an honest. You follow me? A judgment, a decree passed against a dead person is a nullity. They are not mentioned that. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? Sumangali. Sumangala. Madam, please understand. Law contemplates certain duty on somebody. You see, take out order 22 rule 10A. Have you read that provision? Anytime? Anytime earlier have you read that provision? No, don't be nervous. Please tell me. Have you read that provision? You have not read. See, what will happen is, there is a duty cast on the counsel who represents a person who died. And from that date onwards, that you will have to take it. But the delay doesn't get extinguished. That is the possible explanation by you that I was not knowing it. Who is the dominant litigant in any case? Who is the dominant litigant? ಪ್ರಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದರಿದ್ರ. ಅತ್ಲಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? For rightly or wrongly, we have accepted that the English should be the language. So when I ask the question, dominant litigants, you will be feeling it different. All right, I'll reframe like this. Who is the master of the suit? It is the plaintiff. It is the plaintiff. In case of an appeal, it is the appellant. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎದುರುಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ? ನಿಮ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಮೈನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದೊಂದು ಗಾದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. Rule also says if all the parties are made in the trial court, if you don't want to have party before the appellate court, you must seek the permission of the court that I don't want against this man the appeal. Such a thing is permissible. Okay. But in the cause title, you have to mention all those people. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋರು ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗಿದೆ. ವೇಟ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So you are trying to explain the delay of 1,312 days, putting the blame on the other side. You follow me? It can't be done. Assuming so that they belatedly reported to you, then also the delay doesn't get extinguished automatically. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ 8 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸುಮಂಗಲಿ ಅವರೇ? Whether the newspaper goes to the Amloka? No, my lord, sir.
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿಮ್ಮ, ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಂಬರ್, ವೆದರ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಟು ರೀಡ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 10,000ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? 10,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 years earlier and what is the money value today? You understand that? ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ 10,000, ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ 5,000 ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾನೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ said to have died during the pendency of the suit itself. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ನೇ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಫ್ರೆಶ್ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಮತ್ತದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗುರುಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೊಡ್ಡತನ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತೊಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಗೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. It is part of the game. So caste is integral part of a litigation. You understand that? You have to assume like this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ರೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ರೈಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವಾಗ? ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲರ ಇಡೀ ಇದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾಲೋ ಮೀ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜೂನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ, ಯು ಲೂಸ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೇ ಮಾತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಬರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಕೆಂಪಿಂಗ್ ಕಲ್ ಬರ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಹಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓದದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತೇನೋ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮರ್ತೋಯ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಸೌಬಕ್ನ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರ ಈಗಲೇ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಹಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. 22 ರೂಲ್ 10 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪೇಜೆ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್. ಸಿಕ್ತ ಸುಮಂಗ್ಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ.
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಕಾಲತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ terminates the contract. What is a wakalat? It is me on my behalf, you do like this. It's a contract of agency. Death of one of the parties to the contract terminates the contract. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ 22 ರೂಲ್ 10 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ 76 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಮೆಂಡೆಡ್ ವೈಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 76 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಈ ತಕರಾರು ಬಂತು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1908ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ CPC ಬರ್ದಾಗ ಲಾಯರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗೆ ತಿಳಿಸೋರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 76ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಓದಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಣ್ಣನೋ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಡ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಬದುಕಿದಾನ ಸತ್ತಿದಾನ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ರೂಲ್, I used to inquire the advocates on either side before I take up the arguments on the main. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಾ? ಲಾಯರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ. ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು? ಇದು ರೀಸನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ILR ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ನಾನೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಜಸ್ಟಿಸ್ P. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ದೆನ್ ವಾಸ್. ಅವಾಗ ಅವರೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಂಟಿಫೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಮೂಲತಃ ಅಸಿಂಧು. ಫಾಲೋ ಮೀ, ನಾನೆಸ್ಟ್. ಅಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಪೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಭಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದಲ್ನೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಟಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1994-95. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ನೌ? ಇನ್ನು ಮುನ್ನು ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್? ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೆಂಪಿಂಗ್ ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಟಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳ್ಸೋಣ. 8 ವರ್ಷ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ತಾನೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ worried or upset or whatever it is. Okay, right. ಏನಾಯ್ತು ಕೊಟ್ರಾ? I have received, my lord. All right. ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದೆ? ಒಂದ್ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. Court should not think that I am making a very technical No. observation. Why should you have that caveat and riders? Please feel free. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ the affidavit is filed by a person who seems to be not a person, either a trustee. Right. Authorized ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ. Because it's a trust.
Correct. Secondly, there are two parts to this judgment. One is about public nuisance. Correct. The other is about an illegal construction. Illegal construction, you are free to take any action in accordance with In law. the guise of this affidavit, he should not take an order of saying that, the judgment is set aside. Adestake naltare ashte. No, I will not do. Anyway, to have some clarity, to file your counter affidavit tomorrow or day after, we'll take both the affidavits on record and dispose it. Ishte sami, namdiste. The second, ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಒಂದ್ ಮೆಮೊ ಬರ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಫಿಡವಿಟೇ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. He is conceding to the judgment. Correct. Therefore, the suit has to be confirmed, decree has to be confirmed ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅದನ್ನೇ. ಹಾಗಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ. Because last he only pleads about first part of the judgment. No, he says appeal to be disposed of in terms of the affidavit. ಅದೇ disposed of ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಆಚಕನಲ್ಲಿ ಈಚೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ decree is not set aside ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. Decree is not set aside. My undertaking in this case, whether the word decreed and disposed of, and it is in terms of the undertaking, I have undertaken. No, your friend wants the third option. That is, the appeal is to be dismissed. That is what your friend is trying to say. In other words, his concern is that tomorrow this affidavit cannot be retracted stating that this man was not authorized, because you don't say what is the authorization that you have. No, whatever the document resolution, if anything is there, you support it. It's already on record. Second concern is, in the guise of disposal of this appeal, tomorrow you should not turn around and then say that the construction is, whatever the deficiency or the deviation in the constructions that has been carried out in the suit property stands nullified by disposed of this particular appeal, and the corporation is at liberty to take action in accordance with law. Read. Is already taken action. And the second trial does not survive. Without prejudice to the above, I expect to declare the appellant abides by the bylaws and regulations of the DBA. That will quell your. ಅಲ್ಲ, in the parafile ಬಹಳ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It's a operative. That's why you file a counter. File a counter. Counsel for appellant has filed an affidavit. Copy furnished to the counsel for BBMP as well as the additional government advocate. Let him not press the suit as against. Wait. Against me. Reply if any. Release this matter on 30th. Let him not press the appeal against me. ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕ್ರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದೇನ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, BBMP ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಡವೇನ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಏನೋ ಬಹಳ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 30ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇಬ್ರು ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Have we hope, no? All right. Yes, Mr. Vishwanath. Yes. ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು? No, he has gone to the wrong place. Don't you know who is the committee? No, please. Committee is already formed. Formation ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. By virtue of the rules being put into force, committee is already formed. Committee comprises of registrar, vigilance and CPC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, I met both of them. Okay, I have told them that you will have to take up these matters and start working on this. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಿರ್ಲಿ, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾಗ.
Then who else can understand this better than me? You follow me? So go there tomorrow. Go to the Registrar Vigilance and they will have a meeting. Gottaitala? 26th, no, some program is there. CPC may not be there. Some function is there. They are going there. Some outstation and other OOD is there. Nale nadiddalli illa avaru. Nale no nadiddu hogta idare. So Monday he would be back. Monday this matter will be taken up. There is a forum. Do's and don'ts ತರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತಾನೇ ನಡೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರಂ ಇದೆ. ಆ ಫಾರಂ ನ ತಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಗೆಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗೆಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ CPC ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. I have also directed in future if anybody were to contact registered judicial, he should say allon board ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Party in person should go and take the necessary permission from so and so. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ 8-10 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಫಾರಂ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಆಡ್ತಾರ, ಕೂಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ ಗಿಪ್ಲಿ ಎಸಿತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ದಲ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಆಗೋಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಿಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ದೇನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈವ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಲಿಟಿಗೇಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಕೋರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಯರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅದ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸನ್ನದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊತೀವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂಗರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲೋ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಫಾರಂ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 4-6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿತೆ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್, when a prescribed procedure is there. Sir, wait. No, it's okay. It's okay. The reality is the so-called persons who are to handle themselves were not having clarity. This afternoon, fortunately, I met all of them, clarified everything.
Okay. ನಾನು ಇಷ್ಟೇದಿಂದಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇದಿಂದಲ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ತಾಪತ್ರ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮಿಟಿ. I would say that as early as possible, at the earliest. Yes. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? KV ರಂಗಪ್ಪ. ನೀವೇನು ಅಪಲೆಂಟಾ? Wait. KV ರಂಗಪ್ಪ ಎಷ್ಟನೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್? Respondent in RFA number 2211 of 2007, who was earlier represented by a lawyer, wants to contest the appeal filed by the appellant as party in person. He has to appear before the concerned committee and obtain necessary permission to appear as party in person in these appeals. In fact, this court directed to obtain such permission on earlier occasion also. First, however, no such permission is obtained by Sri KV Rangappa till today. First, Sri A. Madhusudan Rao, who is respondent in all the appeals, contesting respondent in all the appeals, contends that the present party in person is instigated by the very appellant in delaying the process, in delaying the adjudication of the appeal on merits, and therefore some time limit be fixed for obtaining necessary permission so that the matter can be heard on merits. First, there is justification in the submissions made on behalf of Sri A. Madhusudan Rao. First, however, the prescribed procedure cannot be deviated before a person is permitted to appear as party in person as per the prevalent rules. First, accordingly, Sri KV Rangappa, who is representing, who intends to represent in RFA number 2211 of 2007 as party in person, is directed to appear before the committee without committee comprising of Registrar Vigilance and CPC of this court, Central Project Coordinator of this court, at the earliest, and obtain necessary permission by complying all requirements. First, awaiting the report of the committee for permitting Sri KV Rangappa to appear as party in person, release this matter on 5th of December. Sixth, then I'll post it day after tomorrow. What do you want? ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರ ತಾನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡೇಟು. ಅದು ಅವ್ರು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಂದು, ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, case called twice, none present on behalf of the appellant. Appeal is of the year 2014. No proper steps have been taken to bring the legal representative of deceased second respondent on record. So also, no proper steps have been taken to serve the unserved first respondent. First, accordingly, the appeal stand dismissed for non-prosecution as against R1 and R2. Yes. ಏನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೋದ್ಸತಿ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು? ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Needful set have been done today.
issue notice on IA 1 of 2017 to the respondent. Yes. Serial number 31. P.H. Ramalingam. Yes, Mr. Ramlingam. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಮೇಡಮ್ ನ ಕಳ್ಸಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವೈಫು. Yes, what happened further? You tell me now. No, that's all that is over. What happened? ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಅದೇನು ಟ್ರಸ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿನಾ ಸೊಸೈಟಿನಾ? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದಿ ಅಪೀಲ್. You get a registered trust registered and then manage. Wait. When the court is putting them question, let them answer. Family trust ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, there must be, it's a temple. Admittedly, land belonged to the family's grandfather. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ನಾವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೀರಿ. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಘನೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ದಿ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್, ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ swindled away. This is the reason behind it. It is not that difficult for the court to comprehend what is behind the reason behind the litigation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ದೇವರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆದ್ರಿಂದ if you want to have resolution of the dispute, you take them also. Otherwise, you file a suit for appropriate relief. I'll confirm the judgment of injunction. This all the simple two things that are available. If you ask them also to, some couple of them also into the temple administration, there will be a check. ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಡ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನನು. But once that gentleman has given it for the temple, see, temple ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಂ, what is this? ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೈಕಾಲಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಎದ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ? ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? It's all about the belief and no third party is involved because the property admittedly belong to the ಯಾರು ಪಾಪ ತಾತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ಘನೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಏನಾರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ನೆಂಟರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಮೋರ್ ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಸರ್, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ ನಾವು, ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾನಂದೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ.
ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ? ಜಾಗ ಯಾರ್ದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಠನ, ಟ್ರಸ್ಟ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಾ, ಸೊಸೈಟಿನ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಿನ. I saw after the demise of the father and mother how the brothers quarreled. Instead of doing the job there in the Raghavendra Mata, brothers were roaming around on the third floor of the city civil court for 15 years. Recently all those things got resolved. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. I did not appear for any one of the parties, so I went there. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಾರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಂತರ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಮೀ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ, ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತದ ಪರಿಸರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತರಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್, with boarding pass also, only date and time not known. And that flight will not be delayed even a second. Right? ಅಟ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ? ದೇವ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗ್ಯಾರಿಗೂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ ತಾತ ನಮ್ಮಜ್ಜ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಆತಂಕ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ XYZ. ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತನ್ನ ಅವ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಉಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನೋದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತು, ನಂತರದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ಇವ್ರಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ 2-4 ಜನನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಷ್ಟೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಹೀಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ. ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ತಾವಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏಜ್ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮ್ ಏಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಯು ಸಿ. ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 75 so that my father should retire first. You follow me? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ,
I had to incur some displeasure from my father. But somebody has to get down, no? Somebody has to step down, no? So we prescribed, we amended our trust act, trust deed, and then prescribed the age limit for 75 years. So first person to step down from the trusteeship is my father. ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Today is my father is 88. After 13 years, he is realizing, yes, the step taken by then was a really good step. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೋ 75 ನಂತರ, they will be the permanent members of advisory committee in case these people were to go Hafeza, so they can have some mugdara. And we are also provided in the place of the retiring trustee, if any of the family members are interested, they can be inducted as a trustee. The question came about me. I said, I'm a judge, I can't be. So I told my brother. He said, I don't want. My two other brothers also said, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗಿಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. As a result, from our family, there is nobody who represents them. ಯಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ, ತಪ್ಪದು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪದ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಜನ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತಾರೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಪದದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ, managing trustee, let us say, president, secretary, whatever it is, you are so and so ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You go there along with the archak to the sanctum sanctorium by following all rituals, let us say. If the God doesn't look at you, what is the fun? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? This I had seen a beautiful slogan in a hotel in Tirupati. ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದನ್ನ, saying, it is not the darshan what you get, it is the darshan which he gives us. 300 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದೇನಪ್ಪ. ಆಗ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮದೇವ ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಕನಕದಾಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ನಿದರ್ಶನಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗದಲ್ಲೇನೋ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ, ವೈಷಮ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ತಾನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವೈಷಮ್ಯ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಯು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ perpetuity of the well-being of the temple and the purpose with which the old gentleman granted the land. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತರಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೋ ಎನ್ನುವುದೇ, ಗೋಶಾಲೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ದೊಂದು, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. See, court doesn't have anything in between to look into, but court's only intention is to see that this unwanted litigation, especially in respect of temples and all, should stop. They should not fight as if it is a private litigant. You should be a model litigant.
Magnanimity should be there. Transparency should be there. ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೇಸ್ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹಂಗ ನಾವು ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಂದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ at the end of the life, person will be in what? ICU. God will say, I'll see you there. And what are the medicines that are given? All sins. My sin, erythromycin. So what are these medicines that are to be given? Have a wonderful life. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 4 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ತಿಳಿತಲ್ಲ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13 ಜನನೋ 11 ಜನನೋ 15 ಜನನೋ ಈ ತರ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ there, the things can be resolved by for majority. So ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಕಾಶ ನೋಡಕ್ ನುಗ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂತ ಕಬೀರರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇರುವೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಶಬ್ದನ ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತ ಕಬೀರ್ ದೋಹ. चिड़ी की पगु घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है, ना जानो तेरा साहिब कैसा है. कबीर दोहा. ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಬೀರರು ಬರ್ದಿತ್ತು, ಸಂತ ಕಬೀರರು ಬರ್ದಿತ್ತು. ನಾ ಜಾನೋ ಸಾಹಿಬು ತೇರಾ ಕೈಸಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ it has been sung in a beautiful manner by a Gujarati singer. You listen to it. ಇರುವೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಕಬೀರ್. ಸೊ ರಂಪಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ಕಿರ್ಚಾಟ, ಡಾಂಬಿಕತನ, ಆಡಂಬರ ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಬೀರರ ಆಂತರ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಲಿಲಿಲ್ವೇನು ಕಬೀರದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತ? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8 ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಮೇಡಮ್ ಸರೋಜಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರ್ಗು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದಷ್ಟು ಮ್ಯೂಟಾಟಿಸ್ ಮ್ಯೂಟಾಂಡಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. In fact, you are on a better footing because you have a decree in your favor. Second is, when the temple was not being looked after by anybody, you have looked after it and brought to the some sort of a thing. So sit, work out some remedy, come back to me with a positive result. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ತಾವು ಹೋಗಿ, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಅವರು ತಾವು ಒಂದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಟು ಯು, ಲೆಟ್ ದಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಅಮಿಕಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. These are all not matters to be given to us for the decision. These are all the matters that you have to decide by yourselves by a dialogue. That's the point. Irbodu, there was some differences in between. Now I have told them they will have to give you a patient hearing. You all go there, sit there, work it out. ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಿ ಏನ್ ದುರ್ದುಮ್ಮಾನಗಳೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಿ, ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡಿಲಿ, ದೇವ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
What the committee has been doing nothing but what the father intended. Correct. You want only litigation or you want the resolution of the, no, please. You want, no, that's okay. That I have understood, all that I have understood. Madam, on legal issue, you have so many issues. Who are you? No, who are you? No, please. Who are you? Are you a registered association? No. You can't maintain a suit. Correct. Based on the so-called will, some secretary said that you can file a case, you have filed it. That is the law. That is what you have written in your plaint. No, then I will have to. No, if you are not interested, wait. If you are, no, if you are not interested in any settlement, take the, then do it. But no progress has been made and. No, progress can't be done. No. Wait, madam. No, that's okay. Please wait. Progress should be made from both the sides. One of the sons of with the committee, he thinks that they're doing good work. What? Ask that fellow to go and then have a meeting, no? Ask that fellow whether he is present today. What is his name? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ತಾವು ಮಿಕ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ತಾನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮೀಟಿಂಗು? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಯಾರಿದ್ರು ಪಾಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂತಿಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಿನ್ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಮಾತು ಬಾಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಂದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರನ್ನ 4 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 4 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿರಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಒಲಿತಾನಂತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? That's why I said ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಯು. ನಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದ ಗೊಂದಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಜಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ತಾವು ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಈ ಭಾನುವಾರನೋ ಅಥವಾ 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಾರು ಕಾರ್ತಿಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಈ ಭಾನುವಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತಲೆನೋವಲ್ಲ ಡೆವಲಪರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಇವರು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬನ್ನಿ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾ ಇದೀನಿ. ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಮಲಿಂಗಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನು ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ರಾಮಲಿಂಗಂ. Both of them I am seeing from my day 1 of practice. Right? So ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವರು ಕೇಪಬಲ್ಲು, ಆಕೆನೂ ಕೇಪಬಲ್ಲು.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೀಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರಿಗೂನು ಭಗವಂತ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ದೂರು ಏನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ದೂರು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ನೀವು 4 ಜನ ಬನ್ನಿ, ನಾವು 4 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಮಾಡಿ, ಈ ಭಾನುವಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಕೇಸು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು. ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. After hearing both sides for some time, having regard to the intrinsic issues involved in the matter, more so with regard to the management of a temple, the parties are directed to have a joint meeting on 27 in the temple premises, which is the suit scheduled property, and try to resolve the dispute amicably. First, release this matter on 5th of December at 2:30 to find out the feasibility of the amicable settlement, if any. Release this. ಆಯ್ತು. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಲಿಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ತಾವು ಹೋಗಿ, ರಾಮಲಿಂಗಂ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್. Case called thrice. Case called thrice. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗಚಿನ್ ಮಟ್ರ್ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಗಚಿನ್ ಮಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು BDA ನಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ GM ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇನ್ ಬೇಕೋ BDA ಇಂದ ಕೇಳಿ. BDA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಳಾಗೋದ್ ಬೇಡ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಎ ವ್ಯೂ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಚ್ಚ ಅವರು, ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. I have reserved the right for the BDA to take action in accordance with law. Practically, these two suits are also of the similar nature. These two appeals can also be disposed of in terms of the RFA so and so. Anyway, ನೀವು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, and then you examine the position and then come back to the court. Okay? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Case called thrice, none present on behalf of the appellant. However, in RFA 1692 of 2006, this court, 2006 correct agide. However, in RFA number 1692/2006, taking note of the fact that Sri IG Gachinmat, Land Council who represented the BDA is no more, this court directed Sri K. Krishna, one of the panel advocates of BDA, to appear before this court and proceed with the case. Accordingly, Sri K. Krishna has appeared in RFA number 1692/2006 and seeks short accommodation to collect the papers and get prepared with the brief and address the arguments. He also submits that in the event Sri GM Chandrasekhar, Land Council for the appellant, does not prosecute the appeal in RFA number 1681 of 2006, he would take necessary instructions from BDA and address the arguments in that case also. First, placing his submission on record, release these matters on 7th of December. ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಬರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಮ್ಮ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಇಡ್ಲಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ರೈಟ್. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾಳೆ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣಚ್ಚ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್.
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು. ಅಕ್ವೈರ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಮನೇನ ಏನು ಮಾಡ್ದಲ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಗೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಟು ದಿ BDA, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹೇಳಿದೀನಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರಾಟಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುರುಗೇಶ್ ಚರಾಟಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ RFA ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. None appears for the appellant. Appeal is of the year 2006. Counsel for respondent present on all the 3 occasions when the case was called. First, next para. Taking note of the fact that appeal is of the year 2006 and appellant counsel has not chosen to address the arguments, in the interest of justice, the matter is ordered to be relisted for addressing the argument finally on 8/6/8/12. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಸ್, Mr. Krishnaswamy. Where is Mr. Patil and Rudramma and Lakshmi Narayana? Lakshmi Narayana ಇಲ್ಲ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಿರಿ ಪಾಪ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಕವರಿ ಸೂಟ್ಸ್, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಹೌದಪ್ಪ, they are the people who avoided the acquisition and they are not in a position to refund the money to the society. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇನ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಸಂಗಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Heard Sri S. Krishnaswamy for the appellants in all these matters. Sri Sangamesh G. Patil, Lord Counsel for the respondent in RFA number 2225 of 2006 and 2226 of 2006 absent. First, Sri P. Lakshmi Narayana, who has taken no objection. P. Lakshmi Narayana Madlena, Sangamesh Patil Madlena. Let me just see. In RFA number 2224 of 2006, Rudramma, first contesting respondent, is served and remained absent. First. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ in 2225 of 2006 absent. ಆಯ್ತಾ. ಶ್ರೀ P. Lakshmi Narayana, counsel for contesting respondent in 2226 absent. First. Srimati Rudramma, first respondent in RFA 2224 of 2006, served with the notice of the appeal but remained absent. First, however, in the interest of justice, in order to afford reasonable opportunity for the counsel for respondent to address the arguments, relist these matters on 8/12. Nagarajappa. It will not be granted. Why should I grant any time further? Why should I grant, mister? What to do? Last time also I have granted the time. See, what is the order sheet? See the order sheet, mister. 2007 appeal. How long should we adjourn? Every time this case is listed, you have a throat infection. File written arguments. Throat is not working, no. All other parts are working, no. This will not improve. What are you doing since morning? You wanted the other man to wait, leaving all his other work. He's a busy practitioner. At 3:55, you come and seek the time. What are you doing since morning? Case was called thrice. Huh? I was in.
ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಂಗಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಂಗಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ವಜಾ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? Then will understand what is the capacity of the court. ಯಾರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಆಯಸ್ ಕಡಿಮೆ. You file written arguments. Last time also I granted time. Kodi. See, on 15/11 I have granted time to till today. ನೀವೇ ತಾನೇ ನವೀನು? ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಲಿಗ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? So that next week somebody else can come and seek time. What is this? What is your name? Arjuna. Nakula Sahadev ಅವರು ಇನ್ನು ಇದಾರೇನೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ representing ಶ್ರೀ ಎ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ seeks time on the ground that counsel for appellant not well. In fact, such a request was made on previous occasion, that is on 15/11/2022, and this court accommodated the counsel for appellant to address the arguments finally today. Full stop. Since the counsel is again making a request on the ground of ill health of the counsel for appellant, finally the matter is ordered to be listed for addressing the arguments on 12/12 on payment of cost of rupees 2,000 to the other side. To pay cost. Otherwise, I will hear him and your arguments I'll take it as nil. I'll hear him. He is ready. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? ಫೈನಲಿ ನ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 1,000 rupees ಮಾಡಪ್ಪ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1,000 rupees, you pay cost and then argue the matter. Otherwise, I'll take it that you don't have any argument. He is ready. Since morning he is sitting here, giving up all his work. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಡವಾ ಕರುಣೆ? He's a busy practitioner. He has been sitting in this court since morning. ನನ್ಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನನ್ಗೆ 10:15 ಬಂದ್ರೆ 4:45 ತನಕ ಇರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಂದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಾಯರ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇವರು ಬಂದ್ರ ಅಂತ 2 ಸತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಿರ್ಗಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. He has got 4 matters to address, no arguments. See, 5 matters gets unnecessarily adjourned, no, for your non-appearance, and you have the audacity not to appear before the court even since morning. That too when the case is listed finally. ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. Sir, I am also an advocate who practiced in Bangalore bar for 16.5 years. And there afterwards, district judge and the high court judge. Will I not be in a position to assess what is what? When the case is listed finally, is it not your duty to be present in the morning? Please tell me. How long can you avoid me? I will say I have heard Mr. Joseph Sebastian and keep it with me for all time to come. Till my retirement, you keep to go on taking time. Is it possible? This should be stopped. Okay? Pay cost on the next date of hearing and get ready and argue the matter. Yavatga hakidevama? 12/12. Yes. Yes. Morning also you are not there, Mr. Bhagat. All right.
at request of Sri Venkatesh R. Bhagat, release this matter on 13/12. Ali respond absent. Yes, sir. Abhinav. What further happened in this matter? Nothing. ಕೊಡಿ. ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರೆ, ಅದೇನೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತೆ. ಹಾ, I will not be mistaken. ವೈ ಶುಡ್ ಐ? Because I am making a statement which is little out of record, but it is truth. It is a truth. Petitioner, sorry, the review petitioner here is intended to keep the litigation alive. Continuously for the past 30+ years. Within that one. Even now, fortunately for me, I would be able to trace another petition was filed by the review petitioner before this level court. But I'm not thinking about the records of the what exactly I can do. Yes. Just filed a petition before this honorable court, which is pending against the Union of India once again. After this review, what is that petition? Is it so, Mr.? You should have, if you work out your remedy there, you work out your remedy there. After review, if you have chosen to go for some other remedy, I will say you work out your remedy in the pending writ petition and I'll close this review. You file a copy of the review petition, the writ petition. Wait. When the matter was about to be taken up on merits on the side of the respondent, Sri MB Naragun, Additional Solicitor General, representing the Respondent Union of India, submits that after the present review petition came to be filed, the review petitioner has filed one more writ petition against Union of India, practically for the same relief, all right, practically for the same relief, including that of the title. Full stop. He intends to file the copy of the writ petition before this court to take notice of the same and pass appropriate orders on merits. Full stop. Week's time is granted to do so. Full stop. Release this matter on 1st of December at 2:30. ಆಗ್ಬೋದು 1st of December. ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. It is not going to one about your father about. They are not going to. Your property. I know this. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, let me also have the benefit of your arguments. Correct. One square feet
My soldiers are giving their life. You are giving property that you kill people. All right, the court also recognizes the emotions. Yes, That's the only. yes, please. Court respects also. Yes. Yes, please. This about my lord, how this came out is because of this, because it is pertaining this case. No, it's all right. See, if Rajya Sabha, a question is put and an answer is placed by the concerned ministry, that will not influence this court in deciding the list and merits. Claims have come up because the register there is not the only claim. They go to the root of the matter to find out whether these military authorities for possession of various large extents of properties in Kapan Road, whether it belongs to the military or does not belong to the military and a question is in that regard, my learned friend is making. Correct. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಆಗ್ಲಿ ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿವಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಅಂತ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. If anybody were to call upon to stand in the queue to show the respect to the military, I will be the first. Yes, I said so in the public meeting. When some sort of a bad remark was made by the unscrupulous elements in the society who also unfortunately are in the political sector, wholeheartedly, with the risk of whatever being there, I condemned it in the public meeting. Lance Nayak Hanmantappa ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾರವಾಡ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಗಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಹಾಡು ಹಸೆ ಎಲ್ಲ. Soon after I finished that video conferencing, I came out of the DC office. I find that there is a function organized, and DC was presiding over that function. Of course, DC was also a very enthusiastic and nice person there. So he called me, sir, this function has been organized. Would you be in a position to attend this? I said, such functions doesn't require any invitation. Information is enough. I am there ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದೆ. I told my driver, you wait for some time, I'll attend that and come on. What was the function that was organized was, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ತೂಪ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತೂಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ IB, DC ಆಫೀಸು, IB ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಆಸಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ತೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಕರೇಜ್ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದೆ, ಏನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ತೋತ್ತು ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು SBI ನವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇದು, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ನಾವು ಏನ್ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ನಿಚ್ಚೆ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. You know what restraint one has to express. And with all that keeping in my mind, I condemned the statements given that ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅಂತ. I gave a statement. We are prepared, Dharwad people are prepared to pay 1 crore of rupees to the concerned, whoever who has said so. Let him send his son. Let him send his son. We will pay 1 crore of rupees. ಇದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣದಿಂದ ಅಳಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬಹುದಾದಂತ ಗೌರವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ, ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರು, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳು, ಇದನ್ನ ಗೌರವವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ. I would say it should also find in the list of the fundamental duties. I would go to that extent, given to me on a personal need, be it what it may. ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವರು ಪಾಪ ಅಂತಹ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಚರು, ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದು ಇದು, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರೇ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಐಯೋಟ ಆಫ್ ಡೌಟ್. ಹಾಗೆ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಮನವಿ, ಹಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬೇಡದಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. MG ರೋಡ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ನೋಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ BSF ಗಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ. ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಆ ವಿವಾಂಟ ಹತ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ರಸ್ತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಂತ ಜಾಗ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಸೋ ಫೀಲ್, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್, ಟು ಬಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್, you can say that this is the position and ಹೇಳಿ, this is the view concern expressed by the court ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ತಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ 10ರಷ್ಟು ಜಾಗನ ಇನ್ನೂ ಕೊಡೋಣ. ಅವ್ರಿದ್ರೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಅವ್ರು. ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಓಕ್ಲಿಪುರದಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಗ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಡಲ್ ಲಿಟಿಗೇಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ತಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಇದು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ವೇ? ತಾವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಓಕ್ಲಿಪುರ ದಾಟ್ತೀವ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ 6 ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವ, 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಸಂಜೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ತಾವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಶೆಡ್ಡು. ಟುಡೇ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಯಬಲ್. Next only to that, you see the very good high-rise buildings. I don't want to say anything further. Let it remain. ಆ ತರ ಒಂದು high-rise building ಮಾಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶೆಡ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 4 ಬೈಲೇನ್ಗಳನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ RRR ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಲೀಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು, ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ತಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಜಾಗನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕಿರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆನ. ತಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ಆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾನಲ್ಲ ಆಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಥ ದುರಹಂಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಮಾರಕ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲನೂ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪೇವ್ ದಿ ವೇ. ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ 10 ಅಡಿ 20 ಅಡಿ 10 ಅಡಿ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮರ ಇದೆ, ಇರೋ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ತಾನಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸಮಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭಾಗಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ಒಬ್ರು ಮಾಧವ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ACP ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಒಡಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮಾನದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದೆ ಆಗ. ಐ ಇಂಟರ್ವೀನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 2 days time. 2 days ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂತು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 6 ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರ್ ಹರ್ಕೊಂಬಂದ್ ತಿರ್ಗಾ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಲೈನ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದ ತಾವು ನೋಡಿ. ತಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ it is you find out. In the meantime, if you need any further help, I'll also request the government to sit with you. ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರ ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್. Sir, we are in a situation today where the technology is at command. Nobody need to get out from their seat and then the meeting can be over.
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ 5-7 ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಲ್ದಲ್ನೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ್ದೊಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಪ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ನೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು? ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ 2 ವೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ವೇ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಎತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. That is why it is said in the engineering, underpass will not be of any use. If it is the flyover, it will be of great use. Underpass is only shifting the traffic from one end to the another end. Just like a stent surgery. ದಯಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ತಮ್ಗ ಯುಕ್ತಿನೂ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ. ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋ ಹಾಗೋ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆನೋ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಇದು ಈ MG ರೋಡ್ ಇಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕುಡ್ ಗೋ ದೇರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. So in our own place, we were foreigners. That was the situation. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತನಕ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅವಾಗಿತ್ತು. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆಸ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ದಾಖಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಭಿನವ್ ಅವರೇ, ನೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ therefore ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ವೀದಿ ಅಂತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is the one which comes up to the central library and then passes through the front side portico of the our high court. ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೈಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೈಲಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟನೇ ಮೈಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. So this was the road that was in existence. And so-called Vidhanvidi was not in existence. Central College ಇಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಕಾಡು. ಅದು ಕಾಡದು. ಏನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹೋಮ್ ಏನಿದೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಡದು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರೇ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಯ್ತು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈ ಅನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅಂತ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಓರ್ ರಾಂಗೋ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಆಗ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಇಳಿಜಾರು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗುದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಎಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದೊಳಗಡೆಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಾರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಕಾರು, BP ಹೊಳ್ಳ ಅಂತ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವು. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ ಕಾರು ಅಂತ.
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು KJD ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಈ ನೋಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೋನ್ ಟು ಬಿಫೋರ್ ನಿಂತ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಗೆವು ಸಿಕ್ತು. ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಳ್ತೋಗಿತ್ತು, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಗೆವು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡೆ ಬೋರಗೌಡನ್ ಜಮೀನ್ ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್, and if you see records, no records are available for acquisition, because what was given was Athara Kacheri ಅಂತ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ. 18 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು, 4 ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೇಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಚೀಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು. ಬಹಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೂಡ ಜೈನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. PC ಜೈನ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 1 ವಾಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ PC Jain made that court hall, and after that his lordship retired, and then Justice Mohan came from Tamil Nadu. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಿರ್ಲಿ, we were actually putting our back to the Vidhan Soda when initially court hall number 1 was made. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಡಯಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೀವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ, ಬೆನ್ನಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಡಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಡಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗ್ಲತ್ರ ಬರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಇಳಿತೀನಲ್ಲ ಈಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಕರಿಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಸಿರ್ದು ಕುಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸೀಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿರು ಸೀಟಿಂದು ಕರಿಮರದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಜಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಬಂತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರೇನೇನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಬಂತು. ಸೊ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೌ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮಹಾರಾಜ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗ ಈಗ ಸ್ಲಮ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರ ಆಫೀಸು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಸ್ಲಮ್ಮು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗಲ್ಲಿ I have handled litigations on that. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೆರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಮಠದ್ದು, ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂಗಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಎರೆದಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಪರ್ಕಾಲ್ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲಾನು
All those things. Actually, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮಠ ಮೊದಲು ಹಳೇದಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಹೊಸದ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರ ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಶಾರದಾ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶಾರದಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಣ್ಣ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ portions of the lands were acquired. So that is the history of that. My uncle used to stay in that Parkalmat building. Was a chartered accountant. So apurti entire area illa. So those are the things. Ena adu one ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮವರೇನೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜೀತಕ್ಕೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಮಿ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಸೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. They were all from that period ಅವರಿಂದಿದ್ದು. ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೇ ತರನೇ ಇರೋದು. ಲೇಡಿ ಕರ್ಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರೇನಿಟ್ರೇನಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿ ಕರ್ಸನ್. ನೋಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕ. ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಬಸ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಕ್ಷಿಕಾರಂಗನ್ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ, ಗೋ ಟು ಮಂಡ್ಯ, ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೊಂದು 50 ಜನದ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇಮೇಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, nobody need to visit any office no longer. Things are there, sitting at some place, I'll do everything, send it across. ಹಿಂದೆ ಹಂಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಣು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಸ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಮೋಟರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಳೆಪೇಟ್ ಟು ವಿಜಯನಗರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಲೆಟ್ ಅಲೋನ್ ಅದರ್ಸ್, ಮೈ ಓನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ಫಾದರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ದಣಿ ಬೀದಿಲಿ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಬರೋ ತನಕ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳು, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರಂಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಡವಾ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡವಾ ಅವನ್ಗೆ? ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅವನು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. What about the ladies? So these are all thought, and we constructed the first floor for the purpose of office with washroom facility, everything, and we shifted. So I had no chance of sitting in my father's chair in the old office, though I wished. By then it was in the custody of my cousin. Once I felt so, ಒಂದಿನಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, lest my cousin should not feel that I am laying a claim on the office. There was no space for junior at all, sir. There was no space. Astralle booku atrogodana. It remembered me the interview given by Justice Chandrachud 2-3 days earlier. He said he had established an office just opposite to the Bombay High Court, measuring 180 square feet in all, which would accommodate himself, his juniors, and also the space for dining, everything. It's good that,
His Lordship realized that. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಳೆ ದಿವಸ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮನ ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮೋರ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ಇಲ್ದ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಾದ್ರೆ. That's the point. So I was very moved by the way the Sahib said about his heydays. He said, his father, his Lordship, Justice Chandrachud had passed an injunction that so long as he is there, he should not practice. Therefore, that shifted Chandrachud to go to America for pursuing his higher education and complete the PhD there. There they call it different. So, and then he came back and started practicing in the Supreme Court. And he did not forget to come back to Bombay also. And he remembered first case that was given was to make mention some miscellaneous question before such and such a court, and how much money was paid was also told by. These are all things, it will go very deep into your mind. Qualities. Andre yaru kuda ashtu ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಲಕ್ಷರಿಯಿಂದ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ emphasize ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ. Good that his Lordship disclosed all those. Because people are nowadays, the freshers, they take the interview of the senior before joining the office. Not the senior taking the interview of the fresher to induct him. It is the juniors who would say, ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ನಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬದುಕಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪ ಬಂತು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರು. What I am trying to say is, days are of that nature. Why we can't help it. But I still remember, and I am proud to say that I belong to old generation. Not for any other purpose, for the values. Bar you see, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಲ್ಸಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕಲ್ಸಿದ್ದು, ಒದೆ ತಿನ್ಸಿದ್ದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬರಲ್ವಾ. Therefore, one must cherish that. Coming back to the issue, you may not find any title as such for the military. Suppose if you want to set up a title, then the duty is cast on you to say that how you were the owner, because the entire area was the military area. It is called as civil station at that point of time. Civil station anta kariyoru. Civil and military station iruvaga, cantonment, especially this area comes under the cantonment, no private establishment were permitted. Probably if I have to write a judgment on merits, probably I'll have to bestow all this onto that. No private establishment were permissible. And if anybody wants to have any private establishment, it should be under the charter of the Britishers. Britishers. ನಮ್ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಡು ಭೂಮಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಳೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿಯಕ್ಕೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನಪ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈಗ ಸೋಮೇಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಉಳ್ಕೋತು ಹಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2-3 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿತ್ತು, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಂತು, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆ ಕಡೆ ಬಾಕ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ. ಇವೆರಡೂ ಮುಜರಾಯಿ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು 500, 600, 700, 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದವು. ಇದೇ ಹಲ್ಸೂರ್ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಶಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಅವರೇನೇನೆ. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು.
ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. Even after so much of independence and all these things and the state control is right in the heart of the city. You still have the country, the place where it is controlled by the military there. So certain things are recognized, maybe for the good. But when it comes for the exercising the legal authority, how are we justified is the only question. That's the point. So therefore, ತಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್. One could not have had any ownership over there when it has been entire area has been declared as a civil and military station. ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಜಾಗ, ಅದೇ ಟೇಬಲ್, ಅದೇ ಕುರ್ಚಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕೂತ್ರು. ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಿ ಆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಭಯ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ವೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ವೆಸ್ಟ್ and Jalali East both, you would see the same pattern. Good old semi-circle buildings. Alon sannu kitki. Why sannu kitki andre they were worried. Already at the compound, ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. If you want to come from that area, HMT layout in the ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is the position. So some patches are in that fashion. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ, ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೋಡ್, ಫೋರ್ತ್ ರೋಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ಬಕ್ಷಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹಾರ. ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಡೆದಾಕಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ, ಅದು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರಾಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ವೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಅದು ಎರಡಿತ್ತು, SRS ಏನಿತ್ತು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ, ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಏರಿಯಾ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ನೌ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. How is it is permissible even now? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಮಿಂಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಗ್ರೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂತು. ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೀತಾಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ಕಂಪೇರ್. UEC ಜಾಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲನು. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ತಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಮಗ್ ಕೊಡಿ ಇಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಇದೆ, 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. Only 350 boys have been accommodated there, and none of them live there. ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, 4 ಎಕರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. We have found
ಅದನ್ನ ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ನೀವು ರಿಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದೇಗುಲದಲ್ಲಿ. Do you know that building was also under litigation? Half considered. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, to digest that litigation it was given to the court. ಆಯ್ತು, these are all old memories. So you established that ownership over this property not for his title, but independently. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. Anyway, this is only in respect of the road. This is only in respect of. They have another road anta. I know the case. It tends to matter there. That's the purpose of the case. But so far as the right exercise concerned, this is the. In fact, I'm moving it further and in the sense that I want that only his property. We have taken a map overlapping the map so that the property becomes in the hands of some civilian. On one of the other goods, they are in possession of the government. Take action in accordance with law. The only point is to file paper. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು 28 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. They have the chance of going to the civil court in MA. And in respect of the small portions, ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೊಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. Since no, right, you are right, Mr. Nargon. Since you have raised that issue, developed countries ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Take any country, even a smaller country, which is under the developing country, underdeveloped country, developing country ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. All such countries have model litigation rules anta in respect of the government and its statutory bodies. Such a huge country, we being the party to many things, we lack that. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, why don't you implement the model litigation system guidelines? ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೊಡಿ. No, why should I? Please. I'm using the word honorable court, and the syndicate banks and the institution of one unit clubs. And we are pointing out that there is a system of resolving the mechanisms, the dispute between the two authorities as well. And so some monitoring something No. You are 100% right. But create this model litigation rules, give it a statutory recognition. Then which court will come in the way? ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ. I'm constrained to reserve my comments because that is part of one of my reserved judgments. Follow me. I am raising this issue in that judgment. What is expected of a government or a statutory body? Therefore, it is necessary. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಏನಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ BBMP-ನೋ BDA-ನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವ್ದೋ KDB-ನೋ KSSIDC-ನೋ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ 20, 30, 20, 10 ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇಂತಹ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಟು ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು
ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಧೈರ್ಯನ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಶಿವಾನಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, how difficult it was to get the DC, and after getting the DC also the matter doesn't get resolved. It was not solved. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, 45,000 ರೂಪಾಯಿನ ಯಾರ್ದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅವನು ರಿಕವರಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. Whether the government is justified in fighting this appeal for 10 years for 45,000. These questions are to be put, no? So ease of doing business ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ should also go hand in hand so that ease of doing business will be facilitated. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಇದ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. I am prepared to give lecture for 2 hours as to how this will ease the business. I have set of judgments where Honorable Apex Court right from 1961 emphasizing this, if not in so many words, role of the government, role of the statutory bodies, how they should behave, what are the scope, how government is a major litigant and how it could be avoided. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಒಂದು 10-12 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. I am prepared to sacrifice one Sunday or Saturday for that purpose. Therefore, all the more necessary. Let the Karnataka be pioneer. Let the Karnataka be pioneer. Implement, no? Implement, and it should also percolate in reality. ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಂದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆನಾಲ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ತನಕ ಆ ಭಾಗದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತನಕ ಹೋಗೋ ತನಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರ್ ದಂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನದಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ವರುಣಾ ನದಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಗಭದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಚನದಿ ಸಂಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. TB ಡ್ಯಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಕೆನಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು? 1 ಗುಂಟೆ 3 ಗುಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಬ್ಬ ರೈತಂದು ಹೋಗಿರೋದು 3.5 ಗುಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೈಮು? ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಇದೇ ರೈತಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ನೀರಾವರಿಗೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು 3.5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು, 1 ಗುಂಟೆಯಿಂದ 3.5 ಗುಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ 100-150 LAC ಅಪೀಲ್ಗಳಿದೆ. ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ LAC ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ KBJNLL ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಭಾಗ್ಯ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗ್ ಭಾಗ್ಯವೋ ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕರೆಸ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಳಗಾಮು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಣನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಡಿಸ್ದೆ, ಕಾಗದ ಬರೆದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡಿಸಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಬರಲ್ಲ.
ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ 10:30 5:30 ತನಕ ಕೂತ್ವಿ, ಒಬ್ಬನು ಒಳಗ್ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 5:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ವಕೀಲರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ದೆ, ಯಾಕೆ ವಕೀಲ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, 3 ಗಂಟೆ ಜಮೀನ್ ಹೋಗಿರೋದು, 1.5 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರೋದು, 1 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕ್ಲೈಮ್ ಇದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? 3 ಕ್ಲೈಮ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬನ ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಲಾಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹಾವೇರಿನವರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗದಗದವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿನೋ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗಲಾಟೆ. MEC ನೋಡಿದ್ದೆ 2 ಕ್ಲೈಮು, LAC 3 ಕ್ಲೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಹೀಗಿದೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು TADA ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರು, ಅಪೀಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅದು 50 ಟೇಬಲ್ ಓಡಾಡೋದು, ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1556 ದಿವಸ ಡಿಲೇ. ಈ ಫೈಲ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 1556 ದಿವಸ ಡಿಲೇ. How far we justified? That too in the age like this. In fact, Honorable Supreme Court said, which has been followed consistently by Bombay High Court and other places, consistently, that the government being with all facilities, they cannot be allowed to say that there is a procedural delay, this, that and all, and dismissed it. Very huge claims, only on the ground of delay. So day has come where the government should have this channel. So model litigation system ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದನ್ನ 30,000, 50,000, 1 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ 10 ಲಕ್ಷನೋ ಇದ್ದಂಥದನ್ನ ಆಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು, this will come under the model litigation rules, therefore I am permitted to take action. ತಾವೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ತಾವು ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಟರ್ ಕೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ his lordship Justice Vokes then said, no, we will keep the divisional managers present first and authorize this, then we will work it out ಅಂತ. Pre-litigation, pre-ಲೋಕದಲ್ಲತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. How many cases of government got settled in any mediation center? Then why have you established the mediation? Such a huge establishment we have made. It is across the state, and we have established by spending 1 crore of rupees the mediation centers there. Witness launch, mediation centers ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ಕೋಟಿ 1 ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ? 0. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿ and it was supported to the maximum extent both by the legislators and the parliamentarians. But my community, okay, I too belong to the community only. I also after some time ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆನೇ ಅದು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ, ವಕೀಲರಿಲ್ದಲ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ, they are all integral part of the system. ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನರ್ಗುಂದೋದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲತ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಲೋಕದಲ್ಲತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಿರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್. Hitherto in the High Court benches, the usual cases that was being settled in Lok Adalats were only MEC cases, and that will take the major chunk of it. That means to say that indirectly you are trying to say the other cases are incapable of settlement in Lok Adalat. I took lead. I took the very same bar to confidence. I referred 10 RSCs to the Lok Adalat. 10 RSCs and 1 got settled. So somebody has to bell the cat, you see. Refer ಮಾಡೋಣ, ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ. 10 RSAಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ
ಲೋಕದಲ್ಲತ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ಸಿ. ಆಯ್ತು, ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತಾನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Persuading the concerned people, they are also very happy, but ultimately the bar council has. Sir, one thing, no good efforts will go waste. You can be rest assured. All good efforts has to see. If not, if not under the karma theory, under the science it is. We have started with the movement, not that we have started with the movement. For mediation. ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 46. ಇದೇನು ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರ್ದು? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಟ್ಟೋದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ್ಲಪ್ಪ, 10 ಗುಂಟೆ ನೀವ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು 6 ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. 30th ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಕ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್, I am prayed to file the necessary joint memo. Release this matter on 1st of December at 2:30. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಕೇಸು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೇಸು ಅಷ್ಟೇನೆ. 10 ಗಂಟೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಪರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಆಗೋಯ್ತದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 30ನೇ ತಲೆಮಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, 7 ಗುಂಟೆನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 70 ಗುಂಟೆನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜಾಗ. ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋರು, ನೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ. Therefore, question of is that ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. So we should only act in that. We should know our positions. Therefore, let them enjoy their property. Here is, that's what I am saying. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮ್ ದೇಶದೊಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಜಾಗನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 35 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, is it a system that is efficacy? ಹೌದಪ್ಪ, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ 3ನೇ ಲಾಭ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ, ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತ ಇದನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಇವನ್ ತರದವ್ರು 4 ಜನ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೇಮ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರು ಹಾ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಕೇಸು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಹಿರಿಂಗ್, ಆ 3ರಲ್ಲಿ 2 ಹಿರಿಂಗು PO ಆನ್ ಲೀವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀವ್ ಕಾಲಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀವ್ ಸೇಮ್ ಬೈ. issues finally by, cost and issues by. What is the meaning of these things? It should be done within no time. It should be done in no time. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರೇ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಸರ ಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ ಕೇಸೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನನುಕೂಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ತರನೇ ಅನನುಕೂಲ ಆಗಿರೋ 10 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹಿಂಸೆನಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ RFA ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, is it an effective system? It should be stopped, no? That's the only anxiety, that's the only worry, that's the only concern. All right, I can also be saying that 4 weeks, 2 weeks,
List will be over by 12:30, go home, go to the chambers, spend it in the easy time. What is the use? What is the use, you tell me? I'll become another Sanjay Manjrekar, who will say that this ball must be hit 6. When he was sent to the playing, he did not score any run. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.